talking about the part that concerns you, that says there are answers for you specifically and for each and everyone who was seated here this morning. Tota ke bua le wena le bothe ba neng ba ntse hano mosong ono gore go na le karabo nngwe le nngwe e le bagane mongwe le mongwe wa rona yo ne ntse hano mosong ono. Let me see those who believe what I am saying right now. A re bone ba ba dumelang se ke se buang gompieno. I get others, they have contentment from the fact that, you know, when I went home for lunch, my son came out with pants, and up here he wasn't dressed, and I could see that he's flexing the muscles. He likes to flex them. Ha ke ile dijong tsa motshegare ko lapeng ngwana ke wa mosimane wa ta a ntshitse dikgopo a ntshitse dijeje tsa gagwe ke o rata go ta ntshitse dijeje ke ipotsa gore ka ntse ke nga rata go ira ana You know mosimane. how the young people who are still growing, they flex them so that they are visible. Wa itse gore ba dirang ba ta ba gabaletse ana ba ntshitse dijeje gore a supagale gore o heta konkwet. You know why he's doing that? He's feeling that strength in him. He's feeling that vibrance of somebody in the 20s. He's feeling that completeness of health in him. Wa itse gore ke eng ba dira jalo wa ba tetse matlhagatlhaga a ne le thata a ikutlwa anong gore ke gorogile mo dingwageng yaanong tse di tse 20 yaanong ke monnanyana. So it is easy for him to flatter himself and think that he doesn't need this book, Vibrant Health, because he seems to have it all on that aspect. Jaanong a ba itsietsa a ipolela gore wai ga ke thoke dikwalo tse ka gore ke heletse jaanong ke mokau tse tsa dikwalo tse ke tsa ga mama helatsi. We saw in the morning there were people also who came in pairs, husband on wife, and it's all together. It's somebody can flatter themselves to think that this book for highly effective marriage is like, at that time, it's like, I don't need it when it is like that at that time. Agere le bone ba ngo phakela ba patagane ba tumelane ba tshwaragane monna ile monna le mosadi o bona gore ya ba ke bone kante ba ipolela gore wai ha dikwalonyana tsena ke dithoke lapa la rona le kitane le siame ha ke ba dikwalonyana tsa teng. Oftentimes when it is okay, when those muscles are okay and everything is in place, you flatter yourself to think I'm okay. When the marriage that union is smooth running at that time, because it's always temporary, because it has other challenges behind the scene. You flatter yourself to think that it is okay. Jalo ha dijeje tsa teng tsa lenyalo sentse di dule anong tsotlhe di tsamaya sente go apere tshiamo o ipola gore mma ke thoke dikwalo tse o itsietsa o iphora gore tsotlhe di siame go ithela jaanong boamaruri bo kokota. You all here seem to be okay psychologically. Your mental health I'm using the word seem to be okay. Again. Jalo ha ke le lebile ana mo le be ga o ka re mo tlhaloganyong o siame tlhaloganyo tsa bone di uetse di ritibetse ka re go lebega o ka re akere. Did you see the way she was preaching and the way her vocabulary was coming out and her confidence, and it goes with the psychological and mental health, you know, that jargon comes from her health of that aspect. Jalo le bone ka ha mogolwane ana a re raka teng ka manon tlhotlo a tetse matlhagatlhaga go tshologa hela go supagala gone gore o itekanetse sente mo tlhaloganyong tsotlhe di apere tshiamo. You know, we talk about intelligence quotient and emotional quotient. We talk about, you know, that kind of intelligence. Jalo re bua ka bone botlhale jo bo bo rupileng re bua ka gone go wa ga maikutlo go kopana ga maikutlo sente. So if she didn't know all this, she can flatter herself to think that the issues of mental health can skip her somehow or will skip her. She can flatter herself to think that it doesn't concern her.
jalo hanka bana a sa bala dikwalo tse a sena botsipa jo bo tswang ha o ne a ka iphora a ipolela gore wai na tse tsa tlhaloganyo tse tsa go iketa mo megopolong ga di nkame ka gope. We are all here with my brother. We are standing on our legs. We have all legs and arms, and we can see. Re eme ha le kgaitsedi ake re ne le maoto le matsogo re eme sente re kgona go bona. We can flatter ourselves to think that tomorrow or the other day I'll be having the whole limb this side. Re ka iphora re ipolela gore ka moso tabentse ke na le loto le lengwe tsothe di apere tshiamo. You know, I don't know how many times I went to the toilet today because I have this container of water. Since I came to church here, I drank three bottles of this. Ha ke itse gore se se ke ile ntwaneng ga kae ka gore ke motho ke nwa metsi thata se se ke nwele mabotele a ka nna mararo mo But gompieno. that means that my system is working properly. Go supagala gore tsothe di apere tshiamo yaanong system ya me e tsamaya sente. If I wasn't exposed to all this information and if I wasn't, this wealth that the Seventh-day Adventist Church has, I would flatter myself to think that all people or in my family, all people will the organ will function properly throughout and, they won't need to be aided somehow to use the toilet, to urinate. Jalo hanga be ke ne ke sena khumo le tloto ya dikwalo tse di hatse ne ke ta iphora le nna ke sa itse gore ke tshwantse gore ke nwe metsi ga kae gone gore dijo di silege sente gore tsothe di tsamaye sente jalo nka be ke ne ke le mo lehihing hela. Sometimes you don't just flatter yourself. You don't even imagine yourself in all those circumstances. Ha ngwe tota hela o tela re iphurile hela re se ke re akanya re le mo diemong tse di harologaneng tseo kana re le mo seemong. Do you see the situations as I'm laying them down? A le bona dikgang tse ka ha ke di buang ka teng ntse ke di thatologana jalo. It may not happen to you who is seated here. Go ga se ke go diragale wena o ntseng hano. But it will happen to your sister, your cousin, your mother, your aunt, the people that are staying in the same compound with you. Me go khona gore go diragale kgaitsadi yo motsala le wena le sika la gago mangwana go re kgadi ya go ba eleng gore ba gautshwane le wena ba nna le wena kana gautshwane le wena. You can flatter yourself to think that you can't commit suicide. O ka iphora o ipola gore wa nna ga ke wa khole ga go ka diragala gore ke ipolae. Or no one will commit suicide in my family. Kana mo lelapeng la ga rona go no po ka ipolang or in the church. kana mo phuthegong yone ya rona And then it happens. bo go diragala go mo. So now, all of these things that I've mentioned, Jalo dilo tse tsothe tse ke di umakileng tse we need, the Lord has put down His resources for us to inform us and empower us that these things can happen either to yourself or to one of your family members or to your neighbor that will look up to you for answers. mme jalo ge morena o re neile botlhale le kitso ya gore re lemoge gore dio tse di kgona go diragalla rona ba masika kana o pehela yo re mo itseng. So it is better for you to be knowledgeable now by reading this book, acquiring them for yourself, reading them so that you have the knowledge. Jalo go botlhokwa gore o nne le kitso yene eo mme kitso eo ka e bona hela ga o bala dikwalo tse gore kitso e go thuse mo botshelong le gone go hema dikgantsonetse. It is better for you now to acquire the book so that it may be in your house so that your daughter, your son, your nephew can reach out to that book when they cannot confide in you that they are going through those issues. Jalo go botlhokwa gore dikwalo tse di nne teng ko malapeng a rona ka gore ga gongwe bana ba tshaba go ta ko go ena o le mmangwana kana rangwana go ta go seba le wena mme dikwalo tse di nne ene motsadi di nne ene yo gakollang yo tlhagisang bone bana bao. I think for the things that I mentioned, I think I passed through all of them, the ones that I just mentioned. Jaanong dio tse ntseng ke di umaka ke bua ka tsone tse o ka re tota ke hitile ka tsone hela tsotlhe. Isn't it in the morning I informed you that I was a psychiatric patient. I ended up in mental hospital
and then I came out, I relapsed, I went back. jalo mo mosong ke ile ka le bolela gore nkile ka nna molwetse wa bolwetse jwa tlhaloganyo mme ka helela ke ile ko sepateleng sa balwetse ba tlhaloganyo mme ka go tlhoka lesego ka helela ke boetse ka ntshiwa mo sepatela mme ka boela gape. If I was your daughter, what will you do? jalo ga nka be ke ne ke le morwadia kana ngwana ga gago no ka dira eng? The only surviving way is when you have books like this. You can reach out to them and just read for yourself, not for that daughter, so that you know how to handle this situation. jalo dikwalo tse ga di le teng ke tsone tharabololo ke tsone tse di ka go thusang gore o kgone gore o di bale sengwe di balela mongwe kana di thusa mongwe di thusa wena ka sebele. My aunt right now doesn't have a leg. She's amputated. My aunt, who is looking up to me for everything, she's amputated. Rakgadi wa ka. Rakgadi gompieno ga ana leoto le lengwe go raya gore jalo o beile mo go nna mo sengwe le sengwe go itira sepegela ke nna. So how would you handle that? wena ga nya go ntse e ntseng jalo o ka e dira jang? She didn't know that she would be amputated. O na se itse gore leoto la gago le ta kgaolwa. What if it is you? Wena ga nka bene le wena no o ka dira yang? So you know that you got to that stage because of ignorance, lack of knowledge. O gorogile gone go ka bo ntha ya botlhoka kitso go tlhoka kitso ke gone mo go motisiteng mo seemong sa le mo go sona. But the painful thing about us Adventists, if we get to those stages when we have all the wealth of knowledge, you see what I mean? Jaanong se se botlhoko ke gore rona re le masala re goroga ja mo seemong se se ntseng jalo re tshwere khumo le tlotlo la dikitso. Don't you know an Adventist who is diabetic? A go itse mosabata o pe eleng gore ke motho wa bolwetse jwa sukiri? We know several of them, Ra isn't it? itse ba le mmalwanyana. Yes, and that's how my aunt arrived to lose the leg. Ke gone ha rakgadi a gorogileng teng gone gore a hella a kgaotswe leoto ka ntlha ya sukiri. So if the Adventists that you know, some of them are diabetic, how about those relatives also, and those friends of ours, those colleagues? People are suffering out there. We need to go out. Jalo o ipotsa gore ha rona masabata ile gore malwetse a re tsena akanya ka ba masika a gago ka ba diri ka wena ba baagisanye le ba bangwe ba kontekwa re tshwantse gore anong re ye go bone re go ba hithelela. So we never, the principle of life is this: never say never. That these issues that we are talking about will not reach you. You will not be affected. Tota tsheta le thuto e tona ya botshelo ke gone gore o se ka nna o ipola gore ga o ka ke go ntiragala nna. So se se gone go diragala mongwe le mongwe ka nako ya sone hela. The issue of marriage, remember? Kgang ya lenyalo. I remember I was walking down the aisle here. In Ke this church. gakologelwa ke ne ke heta gone mo kerekeng ye nako e ne ke nyalwa. A very, very obedient child. Ke le ngwana yo na le boikobo a le kutlo. A soldier of the cross in the church of Ke le God. le solela mo kgoro mo phuthegong ya modimo. We pulled our saving in the church again. Re dira tiro ya rona bodiredi jwa rona mo kerekeng. Some years down the line, that marriage is not working. The union is not working. Dingwaganyana morago ga moo bo go raya gore lenyalo le yaanong ga le bereke ga le setala le tshwaragane sentle. So I'm saying to you, what? Never say Ke le never. raya ke reng ka re o seka ba re ga go ka ke go a ntiragalela. But the only thing that you can do for yourself is to awaken in your slumber, acquire the books for your family, the family library. Jalo se nka se le rotloetsang sone ke gore le tsoge mo borokong jwa lona mme le bateng le rekeng tsone dikwalo tsone tse le di dirise e nne one matlotlo a dithuto ko malapeng a lona. That's what we are tasked to do. We have been tasked to help each and every family in our local churches to set up the family libraries. Ke sone se e leng gore tota tiro ya rona ke gone go thusa batho go simolola one matlotlo a dikwalo gore ba nne le dikwalo tsone tse di tla ba thusa mo nakong tse di So rileng. you have the local literature evangelists here in the Central Church. Jalo le ne le bone bareri ba dikwalo ka mahoko gone mo phuthegong ene ya Gaborone le gare gone ya.
make an appointment with them, dira gore o ye go ba bona, that they go to the home, you sit down with them, and then you plan for your own family library. bo go raya gore la dira nako ya gore le ye ko lapeng le go buisana go lebelwe ditlhoko tse di leng teng, bo go raya gore le rulaganya gone gore dikwalo tse di nne mo mantlong a lona. Even when you don't see the need for it, you still need it. Le ha o ka tswa o sa bone le tlhoko la dikwalo tse, boammaaruri ke gore o na le tlhoko. Because it's going to minister to your daughter, to your nephew, to someone while you are not watching. Ka gore le ntswa wena o sa di tlhoke o sa di dirisi, di a go rerela di bua le mongwe o sa bone o sa lemoge mme mongwe one molaetsa o goroge ko go ene. The literature evangelist that I testified that he brought books to my mother is in this house. And my mother was a Zionist, and she pulled through for many years as a Zionist. But she had the book, the family Bible. She had To Have and to Hold. He had Daniel and Revelation of things to come. Will marriage work in today's world? Those are the books that I knew before I was an Adventist. They were in my home. And that is the reason why I'm standing here in front of you today. Jaaka ne ke le bolelela mo mosong gore moreri wa dikwalo mo polelo ene ke bua gore o ile a takola pele gore o tsena yone phuthegone, o ile a takola peng re le masione re tsentse dibetšhe ha e le gore o a re rerela ka dikwalo tsonetse ya Baebele ya lelwapa ya manyalo, dikwalo tsonetse ya Daniele le tshenolo jalo dikwalo tse tsa goroga ka tsana ko ka di bala re ntse masione ka lobaka mme ra hella re tse re tshwetso ya go tsena mo phuthegong sayo. He's right. I'm an Adventist for many years because of this man. Ke mosala dingwaga ka ntlha ya ene rre ene yo phuthego ya reng dilo tse di botlhokwa gararo. When I was it was called the field, not the conference. E sentse le tshingwana. Somebody needed money and he wanted money cash from me. I said, no, I don't have cash on hand, but let's take books and sell them to somebody here. Mongwe a nkopa madi mme ke sena madi mo go nna bekere a re tse dikwalo tse re go di rekisa o to kgone go bona madi a wa lopa. And we did. We just opened the gate. Mme bo ra re bula and we closed the gate. Be re tswala heke ya jarata. And there was a dog. A German shepherd. German shepherd. The owner came out there shivering. See, you coming here with this dog. You coming here when we have this kind of a dog. Please don't waste your time. We are not bitten by dogs. We are bringing books here. We want you to buy books for your family for not less than 1,000 pula. Got into the house, showed them the books. When you got there, you bought for 500 pula. And we said half a loaf is better than no bread. He was given Sabbath school quarterlies and all that. Now they are Seventh-day Adventists, just next to the conference there. And one day, I met somebody who was selling books. It looked like he was a white man. And tell them that Tata Khasa said, you'll help me. And then she went there. And they helped. She's a millionaire as we speak now. Less than 3 years ago. When the National Library gets the books, they buy one consignment and then they buy for all the libraries. One of the books for that guy from South Africa has got my cell phone number in it. We gave a copy to the University of Botswana. We gave a copy to BNLS. Jano, amen. Jano, how reka dikwalo tsone at the library ga e reke di le pedi tse tharo e reka boididi jwa dikwalo aba o etsa ka gone gore ene monolo wa mohumi wa dinale di Afrika borwa mo dikwalong tsa gagwe go ne le mogala wa ga mogolwane khasa ko parota kwano kana re dirisa segwa go ke gore ba le bone ba ba mo maranyaneng. Amen.
a re o bereka mo bukeng e leng gore ba go e gatisa ko mafikeng. Okay. Happy Sabbath, church. Sabato o mo le maphuthego. I was following this program first on Zoom in the morning. Ke ne ke setse thulaganyo morago mo maranyaneng phakela. And when the preacher said, those who want to be trained, stand up, I stood up, but she didn't recognize me. Irile ha moreri a re bao ba batlang go rutuntsha ya makadina ya ka ke ne ke le ko lapeng a se ka ntemoga. That's why I said in the afternoon, let me go to church. Ke gone mo be ke re mo tshokologong tja ko kerekeng. But I followed the program and I'm following it. I'm saying to myself, is the problem with us church leaders because our children are actually having meetings outside now. Ya no kgang e be nna gore a mathata mo go rona re ba eteledipele kana jang ka gore bana ba rona ba konte rona re mo teng. Because they are in the space where they really want something to read. Ka gore ba mo helong le gore tota ba thokana le sengwe se ba ka se balang. So my wish is that maybe, Ma Brown, next time such programs, let's allow, even my head elder is here, let's get the whole church and cancel all other meetings so that it really benefits everyone as a church. Jaanong Ma Brown o le moeteledipele wa lephata le mogolwane mogolo ke a go bona hale gore nako e re nnang le thulaganyo e tshwanang le a re emiseng diphuthego dipe tse di ka nnang teng gore kereke yotlhe e be e le gone ha nako e le nngwe hela. Yeah, because even last Sabbath we had a very powerful afternoon program on camp meeting by Pastor Matwetwe, and it was just those who wanted to come. Otherwise, everyone was free to be wherever they could be. Le sabata se se hitile re ne re thulaganyo e neng e le masheta tota e ne bua ka metagana me wai mo le mo ke a le kwana ba ta go a teng batho ba le potana hela mo kereke. And then the last thing, please, the churches, just get a box like what the libraries are doing. Take a full box to Gaborone Central and say you are owing us 20,000 pula. It's for your church library. And we'll second that motion. Thank you very much. Are tota go simola ya ka library dira re tse dikwalo be re Gaborone Central dikwalo tsa 20,000 ke tseo. So in response to that, thank you, wait first, my elder. In response to that, I didn't finish that part when I talked about your own home library, church library in the church, but every home. And as of today, as we are standing here, individual church members do not have access to any home health education services books in ABC. When you go there, it's no longer the arrangement that you know. You are not going to go to the shelves and pick books for you. So you need to get in touch with your local church literature evangelist for you to get any of the books here. Don't say I'm an Adventist, I'll go to Mogoditsan. It's no longer done that way, okay? Jaanong thulaganyo e ntse yana botsadi o tshwanetse re santha o simolole ka dikwalo tsa gago wena o ne le library kana le totole o ipallang dibuka teng bo go nna le mo phuthego mo go nne le ha ile gore dikwalo di teng batho ba bala. Jaanong thulaganyo e msa le phata le ba gaetso ga o sotala o tsena mo khombing hela bo re ja ko ABC ka go ithekela dibuka nya go hetogile jaanong o tshwanetse gore bareri ba mahoko ba dikwalo e nne bone ba ile gore ke bone hela ba rekisang dikwalo jaanong le ya ka bone kana le reka mo go bona ha go kwa go ithekela hela ko ABC. And then when you have a program like this, if you want books to reach homes fast, like I'm giving you now a testimony for Gaborone Central Church, what happened last time when we went there. Jalo thulaganyo e tshwanang le ha le batla e goroga ya nama ka bonako ke to go le ha bopaki jo bo diragetseng go kerekeng ya Gaborone le gare So when we got to Gaborone in the afternoon, they remained with the adults like we are doing right now. jalo le re tsena ko Gaborone bo gora gore bone ba ba go sala bagolo hela jaaka re dirile gompieno. And then I went to the children's chapel. Be ke ya go kerekeng ya bana. For me, I'm a people puller.
Tota nna ke motho o ngokang batho, ke o- hundreds of people. motho o ke every ngokang day. batho. Yes, so I went there and then we were quick to build a relationship with children full in a chapel. Bogora re ha ke tsena kwa ka bo hetshwana jalo ke kgona go simolola botsalano le bana bao ke re ke tetse thi ka bana So they were so excited. ba itumetse hela thata. We took the books. Ra tsaya dikwalo One of them is this one, the set character building stories, this one. ye nngwe ke e ya dipolelo tsone tse di agang bana gore ba nne bana ba tiileng ba ba thomameng. So we opened, I allowed every child to open any page they could just open. Ka leta They bana gore ba liked. bule tsebe nngwe le nngwe hela e ba e ratang. I gave them different volumes, this one, this set, and then the one for Discover Bible set. Ehe ka tsaya go e le nngwe hela ka ha e nngwe ka ha mo Discover Bible Set. So in these books, there are illustrations. Mo di bukeng tsone tse go ne le ditshwantsho. As you can see, even outside, there are illustrations. La bona le konte kwa ditshwantsho di teng. So I began to play with them like we'll dramatize the illustration. I made, one of them was Jesus and then riding on a donkey. So he was riding on another one and they were taking some leaves and they were putting, making the way for Jesus. Like Jalo ra that. dira tota gore dipolelo tse yanong di te gautshwane le go lapeng. Bo go ra gore go ne le polelo ya ga Jesu a pagame tonki yo mongwe ngwana a tsamaya ka mongwe le tonki yo mongwe le Jesu a mo pagame go le mathare jalo gore bana ba kgone go tlhaloganya ba utlwe So sentle. each child was excited to say, I want us to dramatize this one. I want us to dramatize. And they would read quickly what is written there about that Bo one. go ra re bana ba mongwe le mongwe re ne ke batla re dira mo e nna polelo nyana ke batla re dira mo mongwe le mongwe a itumetse a kgathiwa ke se e leng gore bana ba se dira mme ba bala gape gone go tlhaloganya dipolelo. After we enjoyed ourselves in the Lord, I cut pieces of paper. I gave them half page, half page, half page, each of the children in the room. Bo go ra gore ha re sena re dira jalo be ke tsaya pampitshana ke kgaola ka sephatonyana ke ba neela mongwe le mongwe a bone. Everybody was scrambling. They wanted the page fast. Mongwe le mongwe a batla pampitshana ya gago ka bonako. And then I said, list for yourself the books that you want to be in your family. Be ke re kwalang dikwalo tsotlhe tse le di batang gore di nne ko malapeng a lona. So they were quick to list. Ba ba nna bogego gore ba di kwale. Not only did they list, when I said, now it's time for break, just go to the bathroom, they ran to their parents. Look, I want these books. Go and buy. Go and see Mama Tlogala. I want these books. I want these books. Ha ke re ke nako ya go kgwa sepse gore a re ke ba le ba siana nako ba tsading ba bone. Mama ke batla dibuka tse papa ke batla dibuka tse le gore ngwana mongwe le mongwe ano o hire thaba tsadi. So the sets that we brought, they remained there with the parents. Ora- And I have pictures of parents and children holding the sets like this. Go ra gore tse ne re di tshwere dikwalo tsele nya tsa se ka tsa boela mo Gaborone tsa sala ko lobatsi. And we left there with what? Orders. Be go ra So gore that we can emela go kwa and ile gore deliver. ba bangwe ba batla tse dingwe go ra gore tatara re di isa ko go bone. So literature evangelism is such a pleasure. Jalo boreri ka dikwalo ke tiro e molemo hela thata. Let me punctuate by giving my sister. Tanke concepse me pele ga tsena ma mogolwane a re tseng chorus pele re concepse kana no go bollo. Are men now can we stand as we take a chorus? I don't know which chorus. Evangeli. In some me. La motsokologo. Emmanuel Lobukoa. I'm going to tell you two testimonies. Zelo le habo paki jo bobedi. The first one, Wa ntla. when I was working
in one ministry or Okay, since ke department. bereka ko lephateng lengwe la puso That was in 2007. ka ngwaga wo wa 2007. I used to display books in my office. Ke ne re mo kontorong ya me ka bentse ke supa tsone dikwalo tse. It was not allowed, Go ne go sa letelelwe. but I was doing it. Mme ne ke dira jalo hela. Because there was no how really I can keep quiet. Ka gore ne go sena ka hanga didimalang ka teng. Hey, so I'm spending all the whole of my hours in there. Ke nna So di-ura-ura that's tse where I'm dintsi ko seeing tirong. people. Ke gone ko ke bonang batho So teng. whenever you come, when we are done with the employer's business, then I tend to the father's business. Jalo ha ke My hetsa ka father's tiro ya no ya business. ga Kaisa ra bo gore That's how I was doing it. Ke ga ne ke ira ka They teng. used to write memos to say, they will not come to me directly and say, hey, stop there. Then they will write memos and generalize. And then people will say, but why can't they come to you directly? Bo gora gore ba taba ba kwala bagolo ba sa ntlhamaletse ba kwala. So ba one riana, day ba as tloga- I was, ba sa kwale hela ba bua gore mamopeziswa. One day, yes, in the morning, somebody just came, knocked into my office and said, bring me my Bible. I Mohlomong dreamt last night you were selling me the big Bible. Where is it? Mo gona go phakela hela go le mo mosong go tirong o a khwanya a ba re tisa Bible ya me letse ke lorile maabane o tisetsa Bible e tona e kae. And because I was always having books, the Bible was there. I said, I didn't ask any questions. I picked the Bible. I said, here it is. Ka gore ke nna ke tswere dikwalo ka dinako tsote ha itse ko ke botse dipotso go gona gore ke goga beke ya me be ke ntsha ke re ke e Bible ya gago. And then she paid me off. She went. A ba ntuela ke yo a ba tsama. And then one day around 4 p.m., Tsatsi lengwe hela ka nako ya botlhano mo mantsiboeng a gentleman knocked in my office re mo ngata go khwanya ko and kantorong ya he said, I've come for my books. a ba re ke tsile go tsaya dikwalo tsa me. Then I asked him, your books, which books? Ke mo tsara di hi dikwalo ne He re. said, no, I understand you were distributing books in the morning, so I've come for my copies. A ba re ke tsile go utwa go te no ha batho dikwalo kana di mo mesong ya no ke tsile go tsaya tsa me le nna. So then I remembered, fortunately, I had the Steps to Christ there. I gave him the Steps to Christ book. Be ke gakologelwa be ke ithelela gore ke tswere buka ya dikgato go Keresete. Then he ke bona went. yone, a ba tsamaya. It was in December. Go le December se di In montho. January, Kgwedi ya towards the Hereford end of e January, tsamaela 15. same time around 4 p.m., Nako yone e tshwanang ya the same bone. gentleman came to my Re office. yo tshwanang ata ko kantorong ya me. He said, I thought I should tell you A re ne ke What? tsa gore ke tshwanetse gore ke go bolelele gore you have done in my life. seo se dirileng mo botshelong jwa me. Said, the day I came here and got that little book, A re tsatsi la gore ke te go tsaya bukana nnyane ele. I had decided and finalized in my mind that that was my last day on earth. A re ne ke tsere tshwetso ke sweditse gore ke tsatsi la me la bogelo mo botshelong jo bo But ka as kwano. soon as I got in the taxi, I started reading that little book. A le hela ke tsana mo taxi be ke simola go bala buka tsana yone eo. By dawn, I've read that book 5 times. A re irile ha yanong ka thaboa letsatsi ka ithela gore se se ke badile lekwalo lo gatlhano ke le boeleditse. And I had now purposed in my heart that I still need to live. Mme ka ta ka maikaelelo a gore jaanong ke tshwanetse gore ke tshele. That is why you see me Ke here. gone o mbonang ke le hano go And I even went for a camp in Namibia with my cousins. ka ya camping le bontsala ke ko Namibia. That's why we are saying you can save life at the right time. Ke gone ka mo re reng o kgona go boloka botshelo ka nako e lebaganyeng. We can knock at the door of someone who is preparing a mixture or preparing a rope to hang himself or herself. O ka kgwanya mo botshelong jwa motho yo le gore na setse a baakanya mereane nyana ya gore Your a eno ya knock- go bolaya, kana a re wa ikaletsa. Your knock can disturb that. Go kgwanya gago mo go ka phatalatsa And mananeo. not only disturb that and bring back and hope to that E individual. seng hela go senyaka jalo le go tisa tsholohelo mo mothong wa go nna The jalo. second testimony, I was 31st October 2006.
testimony ya bobedi ka kgwedi yone ya October 2006 I slept okay. ka robala hela ke siame In the morning, mo mosong I couldn't get off the bed. ke pallwa ke go tswa mo I had a bolaong very terrible pain on the back. ke ne le botlhoko jo bo neng bo le botlhoko mo mokwateng To the point that I had to be bathed on bed. e le gore ebile ke helela ke tlhapisetswa gone mo bolaong And then I was taken to the hospital. be ke isiwa ko sepatela X-rays were done. gwa dirwa ditshekatsheko tsa go bona gore And mathata they a found it was osteoarthritis. mo itelela gore ke bolwetse jo jwa marapo And they tried to do physio. ba le ka go ntshidila jalo The pain worsened. hey go ya bothatenyano ya oketsega They wanted to do traction. Traction is where they put sand in bags and they tie you to the bed and they pull your spine through the legs with the heavy loads on the legs. ba le ka metlhale Yes. yotlhe go tsaya It was, dikgetsana tse mo monyataneng wa gago It didn't di go sa work. bereke. Nothing worked for me. go sena sepe se se mperekelang To the point that now I was referred to South Africa. go itela be ke isiwa kwa Aforika Went to Borwa. South Africa and the doctor said, you are being wheeled around. It's better I operate on you. ngaka re wa ga re ga o kgone go itsamaisa botoka hela ke gore o tsene mo loarong He booked me for operation on 15 January 2008. go ra gore a ba re ka herikgong wa di 15 2008 wa loarong Hey, when I was lying down on the floor, ga ke ne ke robetse hatshe jaanong thinking of operation, ke akantse go ariwa I said, they are saying it's 50-50. mme ba re kana o ka tshela o ka nna tsamaya Maybe the 50 will be paralysis. No, I don't think I'm ready for that one. kana mme o ka nna ka diragala yaanong ke go swa mohama yaanong gore go senyege So I remembered mme ka gakologela that I've bought a set called Encyclopedia of Foods and Their Healing Power. mme ka gakologelwa dikwalo tse neng ke di rekile tseo tse di buang ka dijo le gone go godisa Sometimes we buy and keep, ga ngwe re a reka but fela, God be re knows the right moment for the usage of that mme book. modimo o itse nako e tshwanetseng e So they maleba were ka just tiriso ya sealed in the tsone. box since I bought them. di santse di le mo boxing sala ke di rekile di ntse And hela that gone. day they were now handy. mme ka nako eo jaanong di a So be di siame I tota. said to my daughter, just look among the boxes, you will see one written Encyclopedia of Foods and Their Healing Power. mme ka ra moradi ake ka ra ko bate lekwalo le leo le le buang ka dijo le gone go And godisiwa ke then dijo. she brought the volumes. I didn't go to volume 1. It's like the Spirit was talking to me, reminding me the books, and then directing me to volume 2. mme jalo ga ke a ka simolola ka volume ya ntlha e o ka re mo wa boitshepo ne o bua le nna ka simolola ka volume hela ya bobedi Then I went to Muscular Skeleton and Its Foods. ka simolola anong ke lebelela tsone tse di amang bone bolwetse jwa me le dijo tse tshwanetse gore ke dije I read there, ka bala gone ho and I saw osteoarthritis. be ke bona bolwetse jwa Oh, me so what am I supposed to do here? jaanong ke tshwanetse No, gore ke they direng listed the foods that I need to avoid ba bua dijo tse di le gore ke tshwane gore ke se ka dija and the foods that I need to le eat. ke tse tshwane gore ke dije For those that I needed to eat, I say, bring a pen and paper, you write as I read around Be ke re, aloud. tse ke tshwanetse gore ke dije jalo tanka pampiri ke le balle ko godimo Then they went and I changed everything. They went to buy that within 10 days. go go raya gore ga ke sena go kwala dijo tseo morago ga malatsi ba ba go di reka I morago ga was malatsi a able 10, to stand on my own. ke be ke helela ke kgona go ema ka dinao tsa me When you let food to be your medicine, ga o leta dijo gore e nne tsone tse di go godisang e nne you will be well indeed. o tla tsoga ka boammaaruri 15 January came. January 15 a goroga I went for the checkup. di go raya gore ke a go For bona the ba bongaka appointment. ko Aforika Borwa ke The doctor was confused ga kano ke a tsietsegile ano. because the last time he saw, when they come up with the files, E ke then le they gore anong- remember they have written, oh, this is the patient who is like this. O So ntsha file, now a re he kana yo ke calls yo my name. o bitsa leina la me When he calls my name, he see me standing up.
o bona ano ke ema ka dinao yaanong and following him. ke mo setse morago a re, "Ah, yaanong mo ke imo He yaanong." looks at me at the fire, looks A at leba me at the file, fire. a nteba, Then he looks at my husband. a ba leba Then monna, we sat down and I said, okay, a ba re, ho siame." whatever is it that you are doing, it's working for you. I'm not going to operate on you. a ba re se ntseng o se dirisa hela ke sone se se siameng why alo a re lebale ka gone You'll just be coming for checkups o ta nna hela o ta go thathubiwa hela re go after tlhola every 3 months. morago ga kgwedi tse tharo di The mo le- first quarter I went. kgwedi tharo ya ntlha The ka tsamaya second quarter he discharged me. I said, kgwedi tharo ya bobedi a ba ntse a re, "Ah, we, wena we don't know what is happening in your ga re body. itse gore o iragalelwa ke eng I wena said, proper nutrition. e ke mora ke re go ja dijo tse di siameng tse di lekalekaneng What am I saying, church? ka reng phutego tota gone It's not only arthritis or what, because when they start talking about osteoarthritis, the bones are degenerating and the disc is coming out of its way, all those kind of things. Me, when I started to do things right, eat well, I was well again. ga se ka kganya yone ya bolwetse jone jwa marapo hela e le gore marapo a sutile jalo dio ga di tsamaye sente mme hela se di leng sa diragala ke gore e rile ke simolola go ja sente sengwe le sengwe sa hetoga sa boela mo mannong Diabetes is bolwetse jwa sukiri so. This is an abstract of Encyclopedia of Foods and their healing power. ye ke bontlhabongwe jwa lekwalo le ne ke le bua lone leo le le godisang This one, if I can tell you a testimony for this one, together with Encyclopedia of Foods, of someone who was given 6 months to live because of heart problems. boiphitlhelo jwa motho lekwalo le le la dijo le gone gore ya nyama When the wife came into my office crying, tse thataro gote yo toga a swa I just recommended these books, the Encyclopedia of Foods and Health Power. Mosadi She wa spent tsenya- the whole night reading Health Power in a hotel. The following day, she drove to the husband in Pique, told the husband what she found in this book. The husband took the book and immediately he went and opened his fridge. The husband. o ra gore motho o ne a beetse re wa beetse dingwaga tse thataro gore o toga a swa mosadi wa gagwe dikwalo tse health power le yona encyclopedia ele ya dijo leng a ba simolola e bala bosigo bo dirile ka moso ke a tsena mo koloing ke ole wa ko phikeng wa ko go monna a gagwe ga a tsena kwa monna ya bona bukae a ba tsena mo fridging Abanta, he removed all the goat meat that was in the freezer, woof, to the dustbin. a tsaya nama ele ya pudi ele e ratang thata a e lathela ko dustbineng Got in and took the eggs, and the wife said, please, let's leave the children to it. He said, so that they die like I'm dying, I'm not going to do a that. tsamaye a lata mosadi a re nyama pele a ga wa togelele bana a re ke a lata He started doing all what this book is saying on. He didn't say the wife do. He did himself everything that he was told to do in this book. a simolola go dira sengwe le sengwe a sa emele mosadi gore a mo reyare a dira sengwe le se tshwanetse ko le mo lekwalong le And he reversed his condition. a ba hela buseditse ko morago bolwetse He jo bo was ga- not an Adventist. e ne e se mosabata When the wife, who was an Adventist, was now preparing for a camp meeting, ga mosadi wa gagwe e ne le mosabata a ipanketse ga metaganeng he then said, I am going with you to the camp a meeting. ba re ke tsamaya le wena ko metaganeng And the mogatsaka camp meeting was his effort. mme ko metaganeng e be e le At the yone end of the camp meeting, Itoga he mane. was baptized. e rile ga go le kwa bogora gore That was in ba koloba. 2007. Ke ngwaga wa 2007. The man is still alive today. monna yo o ne a beetse kgwedi tse thataro go swa So o santse a le mo botshelong all gompieno. the conditions are reversible with proper following of these books that are here. diemo le mokwaa otlhe a botsogane le ngone a kgona gore It needs a busediwe ko discipline. morago. Go toka hela gore o bo o Faith in your God, tumelo mo modimong wa gago acting on your o faith. bo o diragatsa tumelo ya gago So that's why we are saying each home has to have a ke library. sone se re se buang gore a lelapa lengwe le nngwe le nne le ga dikwalo di nnang teng I'll tell you one touching one about this one. tanke le boleleng tla re boleleng mo gape We have children. re ne le bana We buy our children
presents. Again, re ba rekela di-presente bana ba rona kere. as we are going towards festive season, we will be buying presents. A ka bogolo ya nreta bone mo bokhuthong jwa ngwaga tabe re ba rekela dionyana. The TV games, gadgets, what have you, Tshwantsho tsa motshikinyego tse di harologaneng to show that we really love them. re ba supentsha gore ba rata rati. A little evangelist got into a home, Moreri wa dikwalo a tsena mo found lelapeng, a mother, father, and a 10-year boy. a ithela mme le rre le mosimane wa ngwaga tse 10. He canvassed the books. Ba bua le bone ka dikwalo. The parents said the books are very nice the way we hear. Ba re dikwalo tse di molemo re a di utlwa. But we have promised our son a bicycle for this Christmas. A ba re mme kana ne re setse re soloditse ngwana wa rona go mo rekela baesekele ka Christmas e re e lebileng. Then later there was that silence. Ga nna le tulalonyana yone eo. The little evangelist prayed. We pray as we talk to you guys. A rapela moreri wa dikwalo. Ra rapela ha re le etetse ko go lona ko. And therefore, when the silence was broken, it was broken by little evangelist who said to the parents, let's call the boy so that he can come and make a decision himself. Go ra gore go na le tulalo yo ba tse di sentse ba ipotsa gore baesekele ra go e reng. A ba moreri wa dikwalo ba re a re bitse mokao a tene a rarabole kgang ye. The boy was called. Mokao a bidiwa These are 10 volumes, a 10-volume set. ke dibuka They tse were lesome. there. He picked volume 7, perused through, put it aside, A tsaya went volume ya to bosupa, a 5. leba, You know, a he was busetsa. just going like A re this on ana them. hela, a nopola ha le le When hae. he finished looking at them like that, he said, I want the books, and off he went to play. Ha sona go hetsa To ba leave re- the parents now with the headache ha sona go themselves. hetsa ba re dibuka tse ke a di bata. Then they bought the books. Ba ba reka dikwalo. When we say God's timing is always the best, Ha re bua gore nako ya modimo ke yone e nang e siame. we mean it. Re ra boammaaruri jone jo. So, after 2 weeks Morago ga beke tse pedi, of getting the books, morago ga go tsaya dikwalo tsone tse, the boy was diagnosed with a rare children's cancer. mosimane o a ithela a tshwere ka kankere e nngwe e ne e sa tlwaelesega ya bana. So the parents were checking on him at the hospital. Batsadi ba nna ba mo thola ko sepatela. One evening, as they turned to go, Mantsibo a mangwe ha ba he said, ipaketsa go tsamaya. Mom and Dad, thank you for buying me those books. A be mosimane wa re mama le papa ke lebogetse re be le ntheketse dikwalo tsele. A bicycle would have not given me Jesus. Baesekele nka be sa mpha Jesu. I found Jesus in those Ke books. bone Jesu mo dikwalong tseo. Unfortunately, those were the last words for the boy. Ka maswabi a nna mahoko a gagwe a bohelo. But the parents, now they got the comfort on that their son have found Jesus. Mme batsadi ba nna le kgomotso ya gore ngwana a bone They o called the bone literature Jesu. evangelist for them also now to start doing Bible studies. Go gora gore ba letsa moreri wa dikwalo gore So that when ka o Christ simolole comes, they Bible, can meet dithuto their tsa son. Bible, gore ha Kriste a tla re kopana le ngwana a rona. What Ka are we tsameno wa rona saying, o ka- church? Buy your children the right presents. rekelang bana ba lona dimpho tse di maleba tse di Books tshwanetseng. are the right presents for your children. Dikwalo ke tsone tse di siametseng bana ba lona. Our books, the way they have written, they are educational, Dibuka tsa rona di tetse thuto, they build, di a aga, and they inspire them to meet God. be di thotholetsa So bana they are ba gore ba kopane le holistic, just Modimo. one book. Tota ke dikwalo tse di heletseng. Lekwalo le lengwe hela If you find it's a story, o tla ithela gore ke but it's polelo. very educational. Le tetseng thuto mo go yona. One day my son came home while he was doing standard 5 and said, thank you, mommy, for buying us the Bible, making friends set. It was so educational. Ngwana ke ena ko ngwa sentse a ba lekwalo la bothano wa mosimane a nta ko na re mama re leboga gore bo re reketse dikwalo tsone He tse. said, I am the only one who got an answer, a question which was asked in class in a test about kangaroos. A re ke nna hela o kileng ka araba potso ene e bua ka di-kangaroo. I said, were you not taught in class that thing? He said, no. A re ne le tsa rutwa ka di-kangaroo mo tlelaseng? But A we re were nnyaa. asked to read further. Bo gote re ba le ko pele. But me, I read the Making Friends in the book with animals. Mme ke badile lekwalo le la go itirela ditsala yone And e I le got the answer diphologolo. correct. Mme ka e tshwara. And I was the only one. Mme le nna hela yone ke e tshwere.
That's why we say they are also educational. Ke gone ka moo re reng di a rutuntsha gape. Those of you who are having adolescents growing in your homes, Ba le ne leng bana ba setseng ba hathoga yaanong ba tsena mo bogolwanenyaneng. you know, these kids, when they reach that stage, we say they are being rebellious. Jalo ha bana ba goroga mo dingwageng tseo ka re yaanong ba simolola go lwantshana le maikutlo yaanong le They are not being rebellious. ma They are not being rebellious. go ingaola mma. Thank you. Ba simolola go ingaola. Thanks Eh, Lesh. but they are not being rebellious. Mme tota ba sa ingaole They bana are discovering themselves. ba itemoga And jaanong they are confused. mme ba tsietsega. Simply because the parents Nta kgolo ke gore ba did not prepare themselves, the parents and the children, for the changes that are coming. batsadi ba sa iketetsa ba ipaakanyetsa diphetogo tsone tse di tang mo ngwaneng. We just want them to just grow like animals. Re batla bana ba rona ba gola hela ka diphologolo. But then there are certain things that are happening in them. Mme tota go nne le dilo tse di diragalang mo go And bona. when that happens, they need an assurance Mme ha mo go diragala ba tlhokana le tlhomamiso of really what is happening in them. le gone gore tota go a bo go iragalang mo ha diphetogo tseo di itla jang. So as parents, Jaaka batsadi you need to prepare yourself to bridge the gap that exists between you and your children le tshwanetse gore jaanong le kabe phata eo e a gare ga lona le bana ba lona. and befriend your children. Mme le nne ditsala tsa bana ba lona. You know, a child cannot meet a stranger and tell a stranger how she feels or how he feels. A itse re ngwana ga ka kopana le motho a sa mo itseng a ba mmolelela gore o ikutlwa jang. So now your children are talking with other people outside or other children outside because you are strangers. Jalo bana ba lona ba bua le batho ko nte kwa ka gore lona ga gona botsalano ga gare ga lona le bone. And you don't, if you start telling them that they came from where? That you bought them from the hospital. Le simola le ra bana le rekile bana go dipatela. While at school and on the street, they are told where the children are coming from. Ko sekolong le ko kae ba bolelwa gore bana ba tswa kae. They will not trust you. Ga ke ba go tshepa ha o sa ba bolele They nnete. don't trust you. Even next time they want to ask you, they are not sure whether you are telling them the truth because the first time you lied and said you bought them from the hospital. Ga ba go tshepe ka gore la ntha wa kile gore bana ba kre ga ba sorry. ga ba- Why ba- are we ba- telling them they gore were bana ba bought in rekile the ko hospital? Because we sepateng. are not prepared to Ke eng ba raya? face them Ka gore ga and wa tell them ipaakanyetsa the go ba truth. bolelela boammaaruri. So we have books here Ne le dikwalo ha to adolescents and parents, go bana le bana ba ba hatogang batsadi le bana ba ba hatogang jalo. to adolescents and parents is trying to bridge the age gap. Ye ke yone e ka bang phata yone ha gare ga lona le bana. That age gap that exists between us and our kids. Pharologanyo yone ya dingwaga e kana gone go 7, 8 years going up. dingwaga tsone tse pharologanyo ya dingwaga tsone That's tseo. where they are starting to discover Ke themselves. gone ha simolang ba itlhaloganya. So they want to know things about sexuality, Ba batla go itse dilo tse di ba Things amang mo about mebeleng ya drugs, bone di peer tagi pressure. gone go raelwa ke ba bangwe. So parents needs to be in charge. Jalo batsadi tshwanetse gore ba tseye taolo. Not the school, E seng skwele, not the TV, e seng TV, not internet, e seng inthanete. but you as a parent. Mme wena o le motsadi Because you will guide ka gore o ta out gakolola. there. No, you know what? That's the age that likes to experiment. Ke dingwaga tse e le gore ke batho ba ratang go lekeletsa dilo. If you tell them something, Ha o ba bolelela they are selo, going to do it exactly what you say they shouldn't do. ba go dira sone seo reng ba se ka se dira. They want to see if they do, what will happen. Ba batla go bona gore ha re ka dira go iragala eng. Now, when they are not prepared that they are going to get into their menstrual cycle, and you are the parent, you have not told them, they get so confused. Ha ba tsena mo setswalong e le bana ba ba setsana mme o sa ba bolelela ba gamarega ba They ipotsa go re ka and eng. ask friends. Ba go botsa ditsala. And because we are feeding our children food that make them to mature fast, we find she's asking someone who is already matured and already sleeping with men.
jalo ha o itelela gore yanong bana ba rona ba ja dijo tse e le gore ga di a siama wa go botsa ba e leng gore ba godile ka bonako yanong ene a setse a simolotse thakanno dikobo And then they tell them, no, when you see like that, it means now you are mature. You are a woman, now you can sleep with a man. a bo gore a gore o mo ha karaba nya ha o bona o nne tsena mo setswalo ke nna kwa no gore o thakane dikobo And that Bata is why monna. 8-year-olds, 9-year-olds, 10-year-olds, 12, 13, they are having babies. ke gone ka mo bonang bana ba dingwaga tse di roba mobedi go ya ko go lesome le bobedi yalo ba setse ba nna le bana gompieno Are we together, church? a re mo go putego Yes, we are saying equip yourself as parents. Rari- To adolescents and parents is there. Your child when he's 10 years, whether it's a boy or girl, ra re itlameleng jang that's the right time for you to buy them these books. gore ha bana ba rona ba gore go mo dingwageng tse di rileng be le setse le ba rekela They dikwalo start at that age, 10 years. ba simola ka dingwaga tseno tsa bo lesome Young men and young women. magarejana le makawana The good thing about these books are that the child cannot read the book alone. bomolemo jwa dikwalo tse kore ngwana a ke a bala lekwalo la There is an engagement with the parents Go ne le after halo- every section in ha these ha ba books. hetsang teng go ne le ha motsadi a tsenang teng mo dikwalong tsonetse We wait till the child is 16 years. They have overgrown this book. lona le emela gore yanong ba tsoga le bana ba ba setse ba tsogetse ha ngwana a nna le some But when they look at it, they page it through, they find, this one is for my little one. Me, I'm above. yaanong ha o setse gore a e reka a le motona yalo So that's why we say now 10 years. But it doesn't mean that when they are 16, 17, 18, you can't buy it. But then you still have to engage them. But no, be prepared that the engagement there now is for some people who know. ga gore gore ha sa le mo dingwageng tsa lesome le borataro They think they know more than you. mathata ke gore yanong a ba setse dilo di ntse di diragetse ke gone ka mo re rotloetsa gore o simolole ba sentse ba hathoga ka gore a ba setse a itse dio ka bontsi yanong We then say for your 14, 12, 14, 16, get the discover your worth. jalo ha re tsena mo dingwageng tsa lesome le bobedi go ya ko lesome le bone re bua ka e leng gore o tshwanetse re yanong o itemoge o lemoge boleng jwa gago Teach them their proper self-esteem. o ba rute gone go ka That they are worth, they've been bought with a gore price. ba rekilwe ka tlhwatlhwa And that what they need to do for themselves. gore le gore ba tshwanetse gore ba itirele eng And get them your Bible and you. Your Bible and you. e bo ba tele lekwalo le leo la your bible and you This book, my mother bought me this book when I was doing Form 2. mme o na nthekela lekwalo le ha ke bala form 2 I'm still owning it. ke sentse ke na le I yone. didn't pass it to my kids. ha ke a e ha I bongwanake bought them their own ke ba copies. reketse tsa bone I'm still cherishing it. ke sentse ke e tshwere I encourage every parent in this room ke rotloetsa motsadi mongwe le mongwe gone with adolescents, teenagers, young adults, get this book. ba ba ne leng bana ba ba hathogang jalo ba togang ba tsena mo dingwageng tsa Together with Discover Your Worth, you won't regret. ha o kita o You'll ipotlela come and tshwetso thank eo. me later. O tla tla o nteboga ko morago. And praise the Lord forever. Bo re leboga morena o mona pako bo sa khuthi Re mmogo akere? are we together Those what we are saying about your children, ke sone se re se buang ka bana ba lona from toddlers go tswa ko bonyaneng to young adults. go ya ko go ba ba bašwa ba bagolwana These books that we are talking about, they are enjoyed even by adults. dikwalo tse re buang ka tsone tse le bagolo ba di ikakolela And they correct and build adults as well. be di baakanya batsadi di ba godisa bagolo Are we together? a re mmogo Take care, me gone ho. a re tseng chorus e nngwe chorus let's stand up kana bangwe ke bona setse ba tsaya dikopinyana a re emeng botsadi e re kgwe sepsenyana yo mongwe a batla go nthusa ke tsora mogolwane kana ya go siame o ta toloka ko nyama chorus ka bonako my brother ataka kwano maslato When I am with the Lord, soldier in the army, set for war. I am a winner with Christ my Lord.
Afternoon. I'm going to present the book Highly Effective Marriage. Ke bua ka buka ya highly effective marriage le lenyalo le le ntame le le berekang sentle. It was written by a prolific writer called Nancy Van Pelt. Le kwadilwe ke mokwadi wa makgontha Nancy Van Pelt. It's unfortunate that she's late now, but we are still enjoying the benefits of the power of the pen. Le hantsa tlhokahetse mme mokwalo wa ne o santse o reng o tsweletse o bereka. So I'll just put it in brief. I don't know how many minutes I'm given here. Just flow with it. Okay, it's fine. Marriage is one institution or one such aspect of our life where we graduate and certified before we even work for it, like what we do with any other study. Lenyalo ke ntlhangwe ya botshelo jwa rona bo eleng gore re tsana mo go lone be re neelwa ditlankana re ise re wetse mosepele. Marriage is holy and sacred. Lenyalo le boitshepo le itshekile. Marriage is just like Sabbath, so don't treat it lightly. Lenyalo le tshwana le sabata o ska lo tsaya lo lea. God is effeminate. Modimo ke modimo wa bosakhutleng. He is complete. O feletse. There is no miss God. Ga gona mmamodimo. And because of that, Ka ntata ya se. God created the Garden of Eden Modimo a tlhola tshimo ya Edene under planet Earth, wa tlase ga letsatsi and you put Adam inside, a ba tsenya Atamo mo teng and you realize that it was not enough. a ba bona gore ga go a lekana. Apparently, man was the last thing to be created. Mo tlholong ya botshelo botlhe monna ke ene o tlhodilweng ko bofelong. But the love of God is so wonderful. Lorato lwa modimo lwa He gakgamatsa. realized that men cannot really match the standard of God above. God realized that men alone is not enough. Modimo a bona gore monna ka esi ga a lekana. Remember, I said there is no miss God. I don't know if Ga gona anyone knows of miss God. mmamodimo. Who knows miss God? Mrs. God. There is no miss God, isn't it? God is just omniscient, omnipotent, omnipresent, and is just like that. Modimo o heletse ebile ke modimo yo gongwe le gongwe modimo wa bosakhutleng. So now he realized that Adam is going to struggle. A bona gore Adamo wa go sokola thata. Just like the other way we are struggling if we don't have our spouses next to us. Hela jaaka re sokola ha banyalani ba rona ba ka pelo ba rona ba seo. Because we'll be incomplete. Ka gore ra bo re sa felela. Right. So now God had to create Eve. Modimo a tlhola Efa. Eve was taken from the left rib of man, Adam. Efa ntshiwa ka ha legopong la molema la monna. So don't tell women that you are our byproduct. No, it was God, because Adam was sleeping apparently when the rib was taken from him.
Le ska la ra bomme le barala re lona le ba ba botlananyana hela mo go rona le tswa mo go rona ke rona re dileng gore le nne teng ya tota go honne monna robetse. Otherwise, we're going to have problems with men who said, hey, we created you. Jalo mme ano re ka nna le bothata ile gore borre ba bona gore ba tlhodile basadi. Right. So now, Going to the book. yes, that's the book. I'm just summarizing. So It's written here in the book. it's sealed, but it's coming from my head now. Oh. Because I've uploaded it. Okay. All right. So now with Adam and Eve now in Eden, Adam le Eva mo Edene stewardship began. tsa bo le ba lebedi tsa simologa They were to tend the garden. ne ba tshwanela gore ba tlhokomele tshimo. The same way we are today, we might give excuses Gompieno re ka nna le dipato that my wife is incomplete. gore mohumagadi wa me wa itse o tlhela hale le hale. My husband is not good for me. Maybe I chose the wrong one. Monna wa me o tshwantse be ke sa tlhopha sentle. We have these statements. Inasmuch as God explicitly said it in Genesis that women are weaker vessels. Hela jaaka modimo a buile gore borre tota ga ba lekana. I would also want to say that we are also weaker vessels as men. Le nna ke a dumela gore ga ra lekana. I read it in this book. Ke badile dintlha tse ke di buang tse ke di badile mo bukeng ye. And I can ask or challenge anyone to raise a hand, especially men who said they are strong and they can conquer any situation. Mme nka botsa mongwe ha ke re borra a lo lekane le kgona sengwe le sengwe mo botshelong. That's right. So that challenge will just still stand until Christ comes. Ehe. Right. So because of that, Ga rena go kgona go itlhella Kriste a tla. the marriage union was made specifically to combine two weaker vessels into becoming one strong entity. Lonyalo lo direletse gore le kopanye batho ba babedi ba ba bokoa gore jaanong ha ba kopane be ba kgona jaanong. So never ever fool yourself if you're a lady, a woman, a girl, a boy, or a man and say, hey, I can do it on my own. O se ka wa ipolella gore o ka kgona botshelo o le esi. Otherwise, if we see you like that, yes, Paul said it. But if we really check the records, we'll just see you on the negative side. Tota ha o ka ipua ka tsela e ntseng jalo ra go lebela tlase re bona gore tota ga o buise le boammaruri. The book is a toolkit for marriage and life. Buka ye e kwadile tse ntse di bua mme ebile e go thusa gore o tswelele mo lenyalong sentle le mo botshelong. Since we are certified to be a couple or a marriage couple, Ha le setse le neetswe setlankana yalo gore le nne banyalani during the wedding, le neelwa kwa lenyalong mo but modirong. without any knowledge on how to drive this vehicle called marriage. Lo sena la hae le buitsanape jwa gore tota gate lonyalo lo le simolola lo a go tsamaya jang mo go lone. So by having this book, if you go to another chapter inside, it will take you through the difference between a man and a woman. Go na le setlhogo mo bukeng yone se se tlabeng se go tlhalosetsa pharologanyo ga re ga motho wa mme le wa rre. On that chapter about the difference between a man or a woman, even myself, when I was reading it, I was amazed and I said to myself, why did my parents buy such a book like this one for us? Nna rile ha ke bala buka e be ke ha khamala ke basadi ba rona ke ne ba re rekela buka e. I thought we are just all human beings and we are just the same. Nna ne ke tha ke re batho hela ra mme ra tshwana. Despite the differences in hoarse voice or strong voice and light voice. Ke a itse gore wa mongwe o bua ka bogogo wa mongwe o bua ka lentsenyana. So if you look at this cover, front cover, can you all see it? Ha o bona ka ko ntle ka ha lebisa the camera. We can all see it, isn't it? Yes. Uh-huh. If you look at this front cover, you can see there's a puzzle. Can you see it? I think we all know the puzzle, isn't it? Ha le lebella buke e ka hantle le bona motshameko o kopangwang. Apparently there is blue on the right side.
go na le botala ka hantleng e nngwe and there is red on the right side. le bohibidu ka hantleng e nngwe ya It moja. was done purposefully by Nancy Van Pelt. Nancy Van Pelt o dirile ka bomo a tshwantsha setshwantsho se. On the red side, there's a woman. Ka ha bohibidung ke mme. I think someone knows why a woman is on the red side. Yes, re tsaya gore mongwe a itse It's because there are 4x4 gentlemen. Let me tell you. ka gore ba goga ka maoto a le mane. So they are super powerful than what we think we are. Ke batho ba e leng gore ba mashetla go na le ka re akanyang ka teng. And on the blue side, Ka ha botaleng ka which is not the danger side, ke ka ha gore there is men, go na le rre gone ho. which means we are 2x4. Rona re goga ka maoto a mane. I think, Bomme ba goga re goga ka maoto borre re goga ka a mabedi. I don't know if I bomme can ba expound goga on ka that mane. one. I was trying just to summarize. Ne ke le ka go suboka All right. So what it means with a woman, go ra gore mo mosading in that chapter where there's a difference between a man and a woman, mo setlhogong se sa mme le rre it takes us through the brain structure, go buiwa ka ha boboko jwa ga rre bontseng ka where teng we've ja ga got mme. the left atrium and the right atrium, Go na le bo ka ha moleme le ka ha mojeng. the frontal lobe and the rear lobe. Le ka ha pele le ka ha And serokaneng. in between, there's a division. Mme ha gare ha go na le kgaoganyo. There is a liquid which is called corpus callosum. Go na le metsi gone ho a bidiwang corpus callosum. That's the one which connects the left and right side. Mme metsi a ke ona a kopanyang molema le moja. And from the health presentation, if you don't have the right diet, like what our doctor was saying here, you might have challenge in connecting the two. Go tswa ka ha setlhogong se ntse se buiwa ha o sena dijo tsa tshiamo wa go nna le bothata gone ka ha metsing one. So biologically, women at 6 years, if not 3 years, they just graduate to become adults, while it's the same boy of that age still remains a child. So go ta gote ha ngwana wa mosetsana a santse a le monyenyane dingwaga tse thataro wa ba setsa le mashetla le dikakanyo tsa go le tse di go godimo wa mosimane ana a saletse kwa morago. No wonder why you see, even when it comes to marriage, it's very rare to marry people of the same age. Ke sone le mo lenyalong go sa nyalane batho ba dingwaga tse di lekanang. Because the girl child is already long matured. Ka gore wa mosetsana ene wa ba sa bolo go nna mo seelong sa gore o ka tsena mo lenyalong. But I'm not trying to despise men. Yes, you are saying the right content. That's right. From the books. What happens at that very moment? Or at least a girl child is now going ahead and a boy child is remaining like static. Se se diragalang ka nako eo ha ngwana mosetsana a thatogile ka dikakanyo le mekgwa le tsamaiso wa mosimana a santse a le ko tlase. God did it for a purpose. Modimo o e dirile ka bomo. That's why we see when a woman is going far much ahead, the man who is behind will just say, hold on, there's a lion. Ke sone se leng gore ha re a potlakela ko pele mosadi a saletse ko morago mosadi wa re tau etla. Okay, so I'll just read the summary of what I've been explaining here in this. Ke batla go bala tshubukogela ka bonako be ke hetsa. This book will help us how to change the status quo by changing our tactics. Ya go re fetola buke ya ha re bala re fetola diemo tsa rona ka go fetola ka ha re dirang ka teng. It has got 6 rules for fighting the fair. Ena le dintlha tse thataro tse di go thusang gore o rarabolle kgotlhang. The magic of the share power. Ebile e go thusa gore o nne le neelano le mokapelo a gago. There are 13 creative ideas for date with your spouse. 13 creative ideas for date with your spouse. Go na le dintlha di le 13 tsa gore ha o gata o ipaakanyetsa mokapelo a gago le tsamae jang. It's got how few words of affection can lower your medical bills. E go ruta gore ha o bua ka tsela nngwe go bua ga gago go ka go thusa gore o ska dikokelong wa go senya madi a mantsi. 9 ways to put playback into your marriage.
dintlha di roba bongwe tse e leng gore di a go thusa gore o busetse lenyalo la gago mo tseleng ga ne e le gore la gapoga. It's got 21 ways to love your wife. Dintlha di le 21 gore o ka rata mohumagadi wa gago ka tsela e ntseng jang. How to decide who to submit to whom. Ebile le gore la go ipaakanyetsa gore ke mang o nnang boikobo mo go o mongwe. How to replenish an overdrawn love bank. Le gore jaanong ga e le gore ne go kgaritlhegile o bona gore lerato ga gago ka re le ko tlase wa go thusega jang la go le baakanya jang. 5 ways to make your spouse feel accepted. Dintlha di le 5 go dira mokapelo wa gago gore a go amogele kana amogelesege. How to put pizzazz back into the bedroom. Gore wa go dira jang jaanong gore ha ne le gore go ntshwetse go simolole jaanong go nne monate erra. All these things, we know them. Dilo tse ra di itse, it's okay. Okay, thank you. But this book will help us just to be back on the track. Buka e a gore thusa gore re boele mo tseleng. Thank you. Thank you. Erra, you can come this side. Yeah. Okay, no, I just wanted to comment, since it was in the Bible, there's family life in book of Ephesians, how the family can run, the husband's role and the wife's role is there in the book of Ephesians. Ne ke batla go akgela gore mo Bible mo go na le buka e leng gore e bua ka lelapa gore lelapa le ka agiwa jang mo go ba Efeso. Yes, yeah, that's what I wanted to comment. So in Ephesians, in the book of Ephesians, I think it's Ephesians 6. So there's a wife, there's where the wife should obey or respect the husband, the way the husband should respect the wife, and the children, all that is there in the Bible. So go kwadilwe gone mo bukeng ya ga Efeso mo Bibleng gore lelapa motse o agiwa jang, mosadi o itshwara jang, monna o itshwara jang, bana ba itshwara jang. Ka leboga. Are there any comments so far? A go na le dikakgelo dipotso. So one day I was doing door to door. Okay, you can come. Takwano kharebe takwano motana ska ikentsha mosadi mogolo takwano. Yeah, dumela Mputego. se Nna thi- ke gone hela ke tla mme. Tsholetse. Okay, ne ke re dumela Mputego. Good afternoon, church. Ke gone hela ke tlang jaanong ke kopana le rre ha a bua. I've just arrived and I've met my elder here speaking. Ebe ke utlwa ke ipotsa gore a mme ke boammaaruri ga ra lekana. Ke ra ha ke le ke a ba kana ke sa nyalo. Halale kana yang. I get he said we are incomplete. Oh, yeah. And then the question that came to mind is, as a single young lady like this, am I not complete in my singleness? Ke belela gore go gongwe sengwe ga sa nna sentle mo go se se buiwa. But then I tend to differ in the approach and say, maybe I don't quite agree with you. Mabaka ke And here are the reasons why I differ. gompieno hela yana ha re tsa mo go bitswang demographics. Ha re lebella gore batho ba kgaogantswe jang, O itlhela bo mme re heta bo rre ka dipalo. you would find that there are more women than men. Jaanong a go raya gore yaanong ra go ipataganya le banna ke dumela gore modimo ha a letlelela seemo se gore se nne teng ke gore o setsa a neetse batho ba tshwana le bo ke a ba ka yana anong ke tla ema ke ipua. The reason why there are more women than men, I would want to believe that God designed it in a peculiar way to say, some women like me are meant to be single.
ke gore ba bangwe re neelwa neo eo ya go kgona go ema re le nosi. Some are given the gift, like Paul, to be able to stand alone. Ibile go heta mo gongwe ke sone se leng gore re di 4x4 ra lona lo gaga ka mabedi. Amen. Maybe that's why women are 4x4 and men are 4x2, according to the example that was given earlier on. So she said she's a Paul. Ke Paulo. That's an amazing comment. Ke ntlha e kgatisang hela thata. But God's ways are His ways, Tota right? ditsela tsa Modimo ke tsa gagwe a le nosi akere. So what we are saying here is we are sharing the content as the content is in these books. Tota re bua hela ka ha dikwalo di kwadilweng ka teng. So when you've been single as a child of God, you know the difference when you are married also. Jalo se re kang go se bua hela ke gone gore ha o sentse o le moema nosi o bo tsena mo nyalong jaanong ke go itse pharologanyo ha moema nosi le mo lenyalong. I never sold in my ministry. I've sold so many books. I've taken out so many books to people, but I never managed to take out single and gifted at the time when I was single, but I took it to people when I was married. Jalo nako ene ke sentse ke le moema nosi ke rekise dikwalo thata tse e leng gore ne di bua ka manyalo go na le tsa di buang ka batho ba ba ema nosi mme ke rekisitse tsone tsa ba ema nosi hela yaano ha setse ke tsene mo lenyalong. So when in Gaborone SDA Church, there's a WhatsApp group for single parents. Jalo ko Phakalane ko Phuthonya Phakalane go ne le WhatsApp group ya batsadi ba ba sa tsewang. So I was in that group. Nako ya teng ne ke sentse ke le mo stopping seo. I would minister to them with other books, but not that one. It was not, I was not seeing the relevance of it as much as when I was now married. Ne ke ba rerela ka dikwalo tse dingwe mme ya boema nosi tota ne ke sa itebaganya le one tota ke simolotse go e abelana yaanong setse ke le mo lenyalong. At the time when I got married, I realized that I was ministering a lot at the time prior to my marriage. Mme be ke lemoga gore pele ga ke nyalwa o ka re yaanong ne ke rera thata pele ga ke tsewa. The time before my marriage, I went to a marriage seminar in a Sunday church. Pele ga ke nyalwa ke ile ka go tsenna thuto ya manyalo ko phuthegong eo ba bang ka Sontaga. Assemblies of God, to be specific. Tota hela ke bue in Mopane. phuthego ya Assemblies God ko Mopane. So these Assemblies of God, there was a structure as big as this church here. Jalo gone go phuthegong ya Assemblies God go ne go ne le bophuthego hela jo bo tshwanang o bolekana le kereke yone e re le mo go yone. The one who led the church, her house was like the children's chapel in the same compound. Ene yona eteletse pele kereke ntwa ga go tshwana le ko kerekeng ya bana jana. So I set a table for marriage books and family books. Highly effective marriage was one of them. Ka ba dikwalo tsone tseo tsa manyalo ona a siameng le tse dingwe hela jalo. Smart love was one of them. Smart parent. Kwalo even tsone tse tsa lerato le le siameng botsadi jo bo itseng go godisa bana. the Bible, this big Bible was Bible there. e tona le one e le teng. So I was given also the chance to stand up front and demonstrate the books and talk about them. Ka hiwa le sone sebaka sa go ka supa dikwalo tse le go ka bua ka ga tsone. And the VOP was also on my table. Ne ya VOP le one dikwalo tsa teng di a be di le teng mo tafoleng. So all the participants, they listened, Bote ba tsaya karolo ba bo ba tshwaile tsebe including the pastor and the husband. go akaretsa moruti le monna ga gagwe. And then after the seminar, they wanted the VOP. Morago ga thuto se ka dipuisanyo ba batla dithuto tse tsa VOP. They were all different ones. They ordered different books from the table to couples, highly effective marriage, and others. E le dikwalo tse di harologaneng mo go ra mo le mo ithopela tsa bonang di mo siametse jalo jalo. There was one who was stuck with this big Bible Yo mongwe ene a lebagane le Bible e tona and reading it. a e bala. So a decision was made by the pastor of that church to say that I'm gonna keep the Sabbath. Tshwetso ya tsewa ke ba phuthego yone eo moruti a re nna ke le moruti ano ke tsa tshwetso ya gore ke a go tshegetsa sabata.
And the pastor took a box full of VOP lessons and say, I want my people to read these lessons. mme moruti a tsaya lebokoso le tetse dithuto tsa VOP a re ke batla gore le go bala dithuto tse tsa VOP. It was difficult. They didn't want them. no go le thata ba sa di bate The husband didn't want her. ra moruti le ena a sa di bate There was a faction in the church because she wanted to keep the Sabbath and she was the leader for all that hundreds of people that worshipped in her church. go nna thakathakano ka gore moruti wa mme o tsere tshwetso ya gore ene o sala sabata morago ra moruti kana ke ra monna gago ene a re ga go bogona re go kgaoganya phuthego. So now there was a separation. She literally moved away from Mopane to hide somewhere in phase 2. go nna yaanong le mathata hela a sile ko Mopane kwa a go iphita go gong ko phase 2. And then she would study underground with the people that followed her, what she understood about the Sabbath. a ba simola jaanong a dira dithuto tsa iphithile se ne a se tlhaloganya se se buang ka And the Sabata. only way to study underground was now to take the VOP and give to all of the people that were following her in that belief of the Sabbath. jalo tsela hela ene ba ka dira ka one ba iphithile ba sa bone kope ne le gone go tsaya dithuto tsa VOP ba di ithuta ka ha sephiring. So they had a conviction and they decided that we are now worshiping on the Sabbath, but we will be worshiping here while, you know, the visionary was having problems, was persecuted. She would sleep under culverts. I remember one time she slept under a culvert. jaanong kana ba tsere tshwetso e thata go ra gore dio yaanong di nna thata ene moeteledipelo wa bone o ne a tsere tshwetso go le gone le malatsi ana a kgone go robala mo kholweteng e le gore go thata. One day, tsatsi lengwe the husband came, ra moruti ata managed to meet us. I was there, fortunately. I was there. Says, Naledi, I want that packet that you had. monna wa gagwe ke ata a re Naledi ke kopa gore o re neele dipampitshana tsene o di tshweretsele And just give me one packet. a ko nne pakete e nngwe hela he So I gave him. be ke mo e neela. He was with his right-hand man. They were colleagues at BDF actually, but he was married to my that pastor, my contact. a ne le o na bereka le ene o leng gore ke ba ba thusanang tiro ko sesoleng kwa a nyetse tsale e ya mo profitoli Both of them got the VOP. ba tsa dithuto tsone tsa VOP They studied. ba ithuta That one didn't complete, but he himself completed. yo wa because matago a se ka hetsa dithuto mme ene a hetsa dithuto He tsa gagwe. wanted to see what is it that is making this woman to be to say she wants to keep the Sabbath. a ipotsa gore ka nte yaanong mosadi yo o tsenewe ke eng mo a batlang go tshegetsa Sabata. So when the church split, they didn't remain in assemblies. They registered their own church. ha phuthego yaanong e kgaogana ba seka ba sala hela mo assemblies ba go kwadisa phuthego ya bone msa When he crossed the railway ha somewhere. o sona go tola seporo hela ko pilane na ba obama gone koo. So when he came for graduation, jalo ha ta yaanong ba ta kalosong ya VOP he had the Bible, the big Bible, o ne a tshwere baebele e tonae and he was perusing and showing the facts that hey, a ntse a ntsha dintlha this tse truth I didn't know it. This truth I didn't know a it. ntse a re boammaaruri bo ke se ke bo tlhaloganye ne ke sa boitse I remember very well it was ke lunchtime. gakologelwa thata ne le ka nako ya dijo tsa motshegare And he said, Naledi, come here. a ba re na le ditakwana So I came, I sat by his side. ka ta go bapa le ene I said, you know what? a re itse re keng I want a box of VOP for my church. a re ke batla lebokoso yaanong tsa dithuto tsa VOP go isa ko kerekeng yame. From Monday, from Sunday, it was the Sabbath. From Sunday, we are starting a week of prayer for 21 days, and we are going to be reading the VOP all the 21 days. We will camp at our church. le go le Sabata ba re go simolola ka moso ka Sontaga ra go phuthega ko kerekeng malatsi a 20 le motso re le mo thapelong re le mo bodireding. So the concubine was there, and others were there. They were at church, you know, reading. The lessons were projected. He had scanned some of them. They were reading the lessons, and they were checking the verses in that big book, the big Bible. re yo a ne le ene mme o a nyatsi ya gagwe ba ntse ba ke bua Setswana sentle kere ke gone kana ka kuta bangwe ko ba gamalane ko bona ba senyedi ya togo kere kana gongwe ke latile Setswana a ne le mme o a nyatsi ya gagwe
ba supile mo leboteng ba supa jalo Bible e tona e lentse ba e tsere re ha ba ithuta ano ba ntse ba komela go gone ntse go te nyame re mo tseleng. So they came, 21 days finished, they came, Pastor Ramasankato was there, was our pastor that time. They came for graduation and they were baptized, 16 of them, together with that pastor and that concubine. Jalo, malatsi a masomabedi le motso a wela jalo, Muruti Ramasankatele le muruti a rona ka nako eo ba le 16 lesome le borataro ba ta go kolobediwa nyatsi le yone ya tsena mo metsing. Right then, Pakalani Church, I'm giving you a testimony of the power of the printed page. Jalo go diragala ko phuthegong ya Phakalane yanong ke le supentsha nonoho yone ya lokwalo le gatisitsweng And where you can take it, go to the Sunday churches. le gore o ka le isa ka ya ko diphuthegong tsa Sontaga. You know, when we go around, the people, they don't know that, some of them, they really don't know much. They will be seeing you from a distance. They see you are putting the table there in the church every Sunday while you are an Adventist. They will be thinking you are worshiping. Do you worship at our church? I saw you at our church. Yaanong se se diragalang ke gore ngwe Sontaga le Sontaga o tsaya tafole wa go ko phuthegong tsone tse di wamang ka Sontaga o bo ba tafole ya go le dikwalo ba ngwantse ba tswa a o tsena kereke le rona kana ke tsena ke go bona go kerekeng ya rona Sontaga le Sontaga. So the truth will do its own way. God will do his work with the people, with the power of the printed page, and lives of people will be changed. Ba maruri bo ta tsala bo ana majalo khatiso yane ya le hoko e ta tsena go bathong me batho ba ta hetoga. I was flipping through my phone earlier on, just checking my pictures, because you know what the Assemblies of God did? They came, they pulled down the church because they had used prefabs. They took the prefabs to go and put the church somewhere because they didn't want to follow the visionary, the one who received the message. They took. So I have pictures when the building was standing there and when there was nothing, and we stood there because the floor remained, praising and worshiping God, thanking God, the God of the Sabbath, the God of creation, the God who reigns forever. Jalo ke ne le ditshwantsho tsa ditiragalo tse tsothe ha ne kereke e sentse thomilo ya lo go ne le ditena tsone tsa prefab tse le morago ga mo sona di ntshiwa ka gore yanong go ile kereke ya phatakana kana ya kgaogana ka gore moeteledipele ene na tsere tshwetso ba bangwe ba dule jana. So I was when I started here, I wanted to show you that was the time of my when I was single, right? Then when I got married as a wife, I started, having to now also do evangelism, but ministering to saving my husband and my family. And the hours that I would give, I would have to split them and also give attention to my husband. So I realized that it was an opportunity that the Lord had given me. And it was only for the period that the Lord himself knew, because I didn't know that at a certain time I will be married and my time will be split between going out and also saving my husband. So that's when I started showing them that when you are single also, it's a gift that the Lord has given you. For that time, you don't know when you will be given your life partner. Jalo mo ne ke go dira nako ene ke sentse ke le moema no se ke tsewe jalo mme ka nte modimo na mpankanyetsa nako e tata njano ke setse ke le mo lenyalo bo go ra gore ha dio dintsi di hetoga jalo ke nyetswe ka simola go kgaoganya nako ya me ka bodiredi jone je ke le mo go bone ba go anamisa dikwalo tsa me ke direla rre le tiro tse dingwe ba lelapa la me jalo ke kgona go kgaoganya dinako tse di lekaneng gore ke thuse be ke tamele batho bote ba ile gore ba ntukoganyeditse kana ke tsontse gore be ke le mo bodireding mo go bone bote. So during my singlehood, I don't know how many pastors from different churches, because there are many, how many they went for graduation in the Seventh-day Adventist Church, having done VOP. They know the truth. At the right time, they will pull the masses to God and to the truth of God. Ga ke tsore ke reretse baruti ba le kae ka dikwalo mme ke boidi di hela ba ba ntsintsi ya no kganye ke le kang gore ke le be pele hela ke gore
ka nako e maleba ka nako e tshwanetseng modimo ha setse a buile le bone e tana bone ba ta ngokang boididi mo diphuthegong tsa bone ka gore ba logile ba ithutile ba itse boammaruri mme ta re nako e modimo a ta ba e beile ba tegae. So I'm doing the very last short testimony, and then we are going to make a call again because others they heard from the home and they came, stood up to be a literature evangelist. Others, they will now stand from this testimony that I'm going to say. Jaanong ke dira maiphitlhelo a bogelo ka gore bangwe bana ba reditse ba la ko malapeng ba hela ba tsile mo kerekeng bangwe ntse ba reditse jalo e be re ko bohelong jalo be ke tsa ke lo ha sebaka sa gore ba ileng gore ba batla go tsaya ditshwetso ba ka dira jalo. So I was doing door-to-door evangelism in Metsimotlabe. Jalo ke ne ke tsena le lelapa ko Metsimotlabe ke gasa mahoko a molemo. I had, I had just relocated in that area. I didn't know people in that area. E le gone ke hudugelang gone ko Metsimotlabe mme ke sa itse batho ba ba nna mo tikologong eo. And I even remember you came to preach when I was that side. Bile nkile ka go rera gone kwa sentse a le gone kwa. So when I was going into one yard, Ha ke tsena mo lelapeng lengwe I found a man seated. Do you know Morabaraba? Yes, like the one where you take stones, you put ears. I found the man seated with about some holes on the ground. It's like they were around 10 holes. ha re ke tsamaya jalo ka ithela re o mongwe a tshameka morabaraba ke tsa gore la o itse ga o ka sekgowa mme le taba tlhalosetsa. He had those. Ma a re bantumi a gona morabaraba ka sekgowa go a tshwana ga sekgowa mme a gona morabaraba. There's a game called Bantuni. Bantuni it's similar but it's not the same as morabaraba. Okay, yes, Bantuni, yes, Mulele. Okay, he was not playing the game, but he had holes like that on the ground. Ona sa tshameke morabaraba me a dirile mahute a o ka reng a morabaraba. So in there were some little like herbs, and he was pounding them. Like he had made those little holes, he had cemented them. Like he had used cement to make sure that when he's pounding, with something as small as this, just pounding like that, he will be, they won't mix with the soil. Jalo, ana mo mahuteng ona o ka reng a morabaraba a ba dila jalo ka semente mme a tsentse ditlhatsana tse le gore o na a di sila jalo gore di ska kopana le mmu. So I realized that this must be a traditional doctor. Mbe ke le mogaro yo ka reng ke nka dilatha. So that's I greeted nicely, and then I said, "Hey, I can see that you have what I really like, what I really want." Ka mo dumedisa ka mora ke re, "Ei, o ka re o ne le dilo tse ke di batlang." You know, I understand that these things that you have here, they have healing power. Ki dumela gore dilo tse ke di bonang tse o ka re ne le ka di hodisang ka teng. So what is it really? And then he was like, he thought he saw a customer for. Be ke motsa re tota di irang di tharetse ene a ne o itumetse a re gora gore ke tala ke jele sengwe gompieno customer a itsile. So he began to talk a lot. Yes, I can help you. And what is your problem? I began to say, you know what? I have restless night. I just began to say one issue after another. Jalo a ba simola mpotsa gore nka montare nka go thusa ka mathata pe a ba re matata go ke be ke mora ke re ha ke bo bone boroko to gothelele. And then I said, you know what? I know that plants have got just according to the creator of the universe. Be ke mora ke re ke a itse gore ditlhatsana tse ke mereane yone ene le nnono go aka ha modimo a di tlhodileng kana a di bopileng ka teng. I began to say how there are plants for the hair, plants for the skin, plants for the eyes, plants for the nasal cavities, plants for the digestive system, plants for the hormones in our body, for the bones. And he was like, how do you know that? How do you know that? Ka simolla ke motshologela ano ke mola gore ke a itse gore le thare tse le gore di hodisa thogo tsa matho tse di dirang tiro tse di harologaneng a ba ile gore o itse yang wena. And plants that will actually calm you down so that you can sleep nicely. Ke mora ke re go ne le tse di go ritibatsang gore o kgone go robala borokoroko.
So I said to him, I've just moved, and my home, the house where I am, is just a house. There's not even a single plant. So I'm suffering because where I was, there were so many plants, and I just used to take them and use them according to the healing properties. Be ke mara ke re ke a boga jaanong ko ke nnang teng ka gore ha ke thibeletseng teng ga go tshwane ko ne ke nna teng go tetse dithare ka mehuta le mereane le jalo jalo yaanong kwa ga go na le se sengwe hela. And I don't even know this place enough to say there's something that I can use here, hence my aches. Be ke re ga ke itse le helolo sente gore nka bona kae ditlhatsana yaanong ke gone ka mo bonang ka re ke a boga jaana. So this book that I'm having, Healing Wonders of Plants, jaanong lekwalo le bonang ke le tshwere lone le buang ka gone go godisiwa ka ditlhatsana. it's volume 1 and 2, but it's still a compressed version of that volume for plants. Encyclopedia of Medicinal Plants. Ya ka ne re buile kgante jaana go ne le dibuka tsone tse tsa box tsele me ke e leng gore e subukile dithuto tsele tsotlhe tsa phodiso. I didn't have this book. I had Encyclopedia of Medicinal Ne ke Plants sena when I was ye- standing there. ne ke bua ka ya encyclopedia ha ke emele ene ho. So I began to open volume 1, and I showed how all the 3 volumes had plants, explained about the plants and how they help the different body systems of a human being. Be go raya gore jalo ka ke tshwere dikwalo tseo be ke di phuthulla jalo ke simola ke mo supentsha ka ha di thusang ka teng ka ha di leng mosola ka teng mo bathong. Yes, I was reminded that this is the compressed version. Ehe, of ke it. ye e leng gore yaanong e di subukile tsotlhe. So in that encyclopedia, there's a CD, there's this CD. Me Yes, it is. bo go nna le CD Also yone mo here. lekwalong lone. So I showed him the CD, and I informed him how he's going to use it. Me bo go raya gore ke mo ha CD eo be ke mo supentsha gore wa go e dirisa yang. Because you put it in the laptop, and then you type. If you know the body organ, you just type lungs. Then it will show you the different plants for the body organ, for the lungs. Jalo se e leng gore e bereka ka teng ke gore o ta bo e tsaya CD eo e tsenya mo teng. Ha le gore o itebagantse le makgwago kana eng o ta bo o kwala o re makgwago e be go ntshetsa ditlhatsana tsotlhe tse e le gore di alaga makgwago. So it will show you those. It will write out those plants, and then it will inform you at which volume and which page that plant is described. And you'll see the picture of it, and then how it is used, how you prepare it, which part of the plant, like is it the bark, is it the leaves, is it the roots of that plant for that particular organ. Ha o setse o supile gone gore o batla go thuso ha kae a ke makgwago a ke pelo a ke kae e go ntshetsa dithuso tsotlhe le gore o tshwanetse gore o nwe eng o nwe jang gore e go ranolela sengwe le sengwe ka ha e leng gore pholo e tata ka teng. So if you know the ailment, like they will tell you osteoporosis or whatever, if you know the ailment, you type the ailment, and then it will give you the plants for that ailment. Ha o itse bokoa jone jo kana mathata a leng teng wa kwala e be ka go ha tharabollo kana e go ha se o tshwanetseng gore o se dirise. So this man was amazed. Mono ke a kgametse tota. And then he went out and he got that book. I took it. I thought I was going to be going house to house, demonstrate the set. I thought I was going to demonstrate with it. He just got it and bought it. Ke sentse ke ipela gore ke yone tabe ke dirisa ha ke tsena mo malapeng a batho a ba re ga e ko e sala gone ha a ba e reka. So he bought it, and then I'm glad that I know that he will use the right plants for all the different ailments, and he will follow that volume as it is for his passion. Be ke itumela gore nka dilatha yaanong ga go dilatha sente yaanong a kgona go thusa batho gore bolwetse bo kgone go bona tharabollo e siameng e maleba go aka bokoa le bolwetse jo. So now I gave this man a gift of now a free literature book. Jalo ka moha mpho eo ya lokwalo
le leng gore ga gona tuelo mo go lona. I do not remember whether it was Steps to Christ or Book of Hope, but it's one of the 3 literature books that we usually give to. Ga ke gakologele gore ne le lekwalo le he mme ne le ngwe ya tse e leng gore ke tse re di hang batho mahala. Fast forward, I see him seated in church listening to a sermon at the community hall of Metsi Motlabe. Ha re lebella nakonyana ha pele ke nna yo ke ile ko Metsi Motlabe ko community hall. Ha ke re ka re matho kgatatu ke itela mo noantse ko pele nka dilata. So this is the power of our books. Ke yone nonoho ya dikwalo tse tsa rona. They are relevant to, doctors, they are relevant, even the doctors in hospitals. They would buy them and they will use them. Dikwalo tse di siametse le bone bo ngaka bo mantswitswidi ba ba ko di patela kwa ba di reka bile ba di dirise ba bangwe. The traditional doctors and our books are relevant to pastors and, scholars. Bonka di lata le bone ba di reka baruti le barutegi bote hela ba ba harologaneng. That is why it is important for us to acquire these books and to have them in our homes. Ke gone ka mo go leng botlhokwa gore re reke dikwalo tse re nne le tsone mo malapeng a rona. It is important also to know that those who were not here when we started, the ABC, when you go there, you won't be able to buy the book for yourself. These books that you are holding here, you can't buy them for yourself. Only literature evangelists who have been approved by the church board, who have gone through training, their names are there. They are the only ones who go into the room that has got these books. It's closed now for other church members. So you have to get in touch with your local church literature evangelists who are approved by the church board. Jalo re le gakolle gape gore ga se thola go letelwa gore ka go ithekela dikwalo tse go ABC. Ke gone ka mo re reng tang mo phuthegong ya lona mo lephateng lone le tlhokometseng bareri ba dikwalo le botse gore ke manyo e leng gore o amogetswe sente gore a ba kgona gore a rekise dikwalo tse a re reka dikwalo ke bone hela ba e leng gore o ka reka dikwalo mo go bone e seng jalo. So it doesn't exclude you though, isn't it? Because you also, today, others stood up, somebody will stand up, the names will go through the church board, they will be approved. They will be the only ones who will access the books. Jalo ga re le kgapelo ko thoko. Se re se buang ke gore ha o ne le keletso ya gore lo yena o batla go dira o gasa dikwalo o gasa mahoko ka dikwalo o ka dira hela jalo mme go applyiwa o kwala lekwalo ko church boarding ke gone ha ile gore ba go amogetse o boka hiwa teta o boa go rutuntshiwa. But we are all literature evangelists because we also have to do the missionary book of the year. This year is the great controversy. Did you know that? Me rotere bareri ba dikwalo ka gore rotere tsontse gore re anamise lekwalo le re tabele anamiswa le thopilweng lona la tsukatsukano e kgolo a la itse ka kganyeo. This year is the great controversy and it is available at the ABC. Remember, we have the Adventist Book Center and we have Home Health Education Service. So the books that you can't access when you are not a literature evangelist, they are for Home Health Education Service. But the ones that are for ABC, Adventist Book Center, you, my brother, my sister, you can go there and buy. Jaanong re le harologanyetseng ha gore dikwalo tse ntse re bua ka tsone tse ke tse e leng gore tsone di rekwa hela ke bareri ba dikwalo. Go ne le dikwalo tse le gore di teng go ABC jaaka yone great controversy ta re anamisa tsone o kgona go di reka le tse dingwe tse di tabang ba di thopile tse o ka di ithekela hela o le mophuthegi. The quarterly you can buy for yourself, the Steps to Christ you can buy for yourself, Book of Hope, Great Controversy you can buy for yourself. Kotara le dikwalo tse di balotsweng Great Hope, Great Controversy, Steps to Christ tseo o ka di ithekela hela ka botsone. And the Steps to Christ is 5 pula. Lokalo leo la dikgato go It's Kreste ke available. ha ke la palla o pehela ke 5 pula hela. It is your responsibility to take the book to the people. Ke boikarabelo jwa gago gore o ise lokwalo le ko bathong.
when I got converted, I just have quotations that I have in my mind since the time when I first got converted. They are still here, from Steps to Christ. Jalo ke sentse ke ne le dikinilo tsone tse le tse di mo tlhaloganyong ya me ha ne ke tsa tshwetso ya nong gore ya nong ke a hetoga. Great controversy, the full version of it is 25 pula. Jano lokwalo le ya tshukatshukano e kgolo kana great controversy ke masome a mabedi le botlhano a pula hela yone e heletseng ka botlalo ba yone. So Monday you can go and get for 250 pula is how many copies? 10 copies. 10. You can just by end of this month, just buy 10 for yourself as a member of Gaborone Central, and then you reserve them for the time when the church will be distributing the books to the community. You give them to the publishing leader. If he gets 10, he gets 10, he gets 10, he gets 10, somebody gets 5, somebody gets 5, somebody who, but I don't believe somebody cannot have 25 pula. That one I don't believe it. Jalo se re se lopa mo go lona hela go dira tiro motho ke gore kgwedi e o bontsha madi a kana makgolo a mabedi le masome a matlhano a dipula o bo reka dibukana di le lesome hela yo mongwe tse lesome hale kana o reka tse 5 ka 125 pula kana ha go padile o bo rekile le nngwe hela ka 25 pula be le nela moetele dipele wa lephata gore nako e re tabeng re a go anamisa dikwalo tse be setse di tetse yanong di penologa ka. Even the children, they can buy, each one buy a copy. There can be a stack here, and then you can go to the community and distribute them. Le bana ba ka reka dikwalo tseo be re nako e go anamiswang dikwalo tse mongwe le mongwe a ba setse yanong a ne le lekwalo la ka la ba. I will stop here. Ke taema gone ho Yes, there's a comment or question. potso kana kakgelo takwano le yena ke re o spense batho gore re bua le There's a lot that we could share with you. I wish we could have three days at least. go ntsi bone o ka re ka go bua ka nka bene le malatsi a mararo. Yeah, well, I didn't know how to say thank you while I was seated there. Ne ke sa itse gore nka re ke leboga yang ke ntse hale. Already I spotted more than 2 books, but there are 2 which are very, very important for me to take away from here. Setse ke bone dibuka di ka nna pedi tse ke taditsang go tswa hano. Yeah, I just came to really say thank you. And there are some things that, worry me in my stomach, and I think I'll find something here for that. And also see the doctor. But I think, the question that, ke me ha hela tota ka go leboga ke re batsadi ke lebogile thata ka dithuto tse mme be ke re se ke lemogile go ne le dilo tse di ntshwenyang nyana mme ke ne le dikwalo tse le gore di tla nthusa mo go tsa boitekanelo le botsogo. Yes, and the way I had my father there, the question, it was a comment but also a question. Ha ne ke utlwa rre a bua ha le motsadi wa me e ne le kakgelo gape e le potso. Yes, let's remember that the Bible is a book. I mean, obviously, it is a book as well. And there are people who believe, what we get from the Bible is the most substantial over anything else. Ara gakologeleng gore Bible ka bo yone le lone ke lekwalo kana ke buka me re se se tswa mo Bibleng bangwe ba dumela gore se gaisa dikwalo dipe tse di ka gatiswang. Yes, but you have really verified, and I want to believe that book, your Bible, the old one, it's a smaller one with a blue cover. I used to have that book. It's also important in encouraging people to read the Bible. Hone le kwalo le bua kgante le lone le rotloetsa batho gore ba bale Bible. Yes, so I want you to satisfy my father in that direction, to show him why it's not sufficient for Ephesians 5 in a marriage over the book that you have here. Thank you very much. Khotsogatse re hale go mo spensa gore ba Efesiwa kgaolo ya botlhano e tshwere gothe mme gone ke eng re rotloetsa lekwalo lonele. Yes, thank you very much. Ra leboga ra mogolwane. And we want to thank you, our father. Ra go leboga motsadi wa rona. The truth about our publications as Adventists. Boamaruri jwa dikgatiso tsa rona re le masabata. And the fact that we are encouraging literature evangelists to spread the books that are published by Adventists. Le kgang ya go rotloetsa gore dikwalo tse re di anamisang
e nne tse di gatisitsweng ka ga tlase ga thulaganyo ya sesala. You know, I have been a librarian. I'm a librarian. I'm also an entrepreneur. I have had a bookstore also. Jalo ke simoletse ke tiro e ke e berekang ke yone ya bo library ke ntse motho wa library ka nna mo library ke mogwebi gape ke tsamaisa dikwalo ke ne le ha ke rekisang dikwalo tsa meteng But when you are a literature evangelist, ka gore dikwalo tse di konte tsele ga di a gatisiwa go lebeletswe Bible ka ha ntseng ka teng kana tsamaiso ya Bible. so all of our books are written based on the Bible. Jalo dikwalo tsothe tsa rona tse re di beileng ha tse re buang ka tsone ke tse di itebagantseng le Bible di tswa mo Bible And then they will be illustrated with pictures like that. be di supiwa ka ditshwantsho jalo jalo. You see, the book which I'm having, the title is Positive Mind. Le bona lekwalo le la Positive Mind. It's used by people when we make presentation for emotional intelligence, for stress management, and like we go into boardrooms and conference halls and make presentations. So scholars. Jalo ye yone ke itebagantseng le dithuto tsone tsa bo emotional intelligence tse di itebagantseng ka go rupa ga tlhaloganyo jalo e re buang le batho ko di officing di body jalo jalo ke yone e leng gore ra e dirisa. It's written by a scholar in that field. E kwadilwe ke morutegi mo thutong yone eo. But who is an Adventist, Julian Melgos? Yo e leng gore ke mo sala Julian Mengos. And then I just opened, I didn't sit here for a long time. I just opened like this on this page where I'm holding. Jalo ke ne ke sa bule lekwalo le ke rile ana hela be setse ke butse. So you see now, where I'm looking at, it says religion and superstition, and then it quotes Matthew 28, verse 20. You know, the quotation is right here. So we may think that the book is just written by a psychologist, but there are quotations from the Bible verifying that what is written, it goes in line with the will of God. Jalo go tlhalosa kgang e ke gone gore ya ka thuto ena e bua ke e buang ka tumelo le dio tse batho ba di dumelang di superstition. So you see Hata that. se go ne le dikinilo tsa ditemana tse di tswa mo Bible go gatela se se buang le ntswa e kwadilwe ke mantswitswidi wa tlhaloganyo. That was Matthew 28, verse 20. Here, I open another page. Let me just read one of them. Ke butse lekwalo le lengwe gape ta ke baleng ha. One thing I do, forgetting what is behind, straining towards what is ahead, I press on. This one. I press on towards the goal to win the prize. Philippians 3, verse 13. From this one. Kinilo e tswa mo go ba Filipo kgaolo a boraro temana le 13 gore sengwe se ke se dirang ke go leba go pele go moputso wa mo leng teng. La bona gore go kinilo e tswa mo Bibeleng. It helps you from your depression so that you don't concentrate on the problems of life. You leave those things. They have happened, but you look forward and press on with your faith to E the go mark. thusa go tswa mo kgatelelong ya maikutlo bo gore o leba go pele go leng o tshontseng gore o ye teng. I was laughing because it's your sermon, but I just Ke ne opened ke it. tshega ka gore ne le yone thuto ya gago me ne ke inola hela ka gore All right. e yote We want to give opportunity to those that probably this morning they were still in the valley of indecision. re bate go ha tshwetso ba e leng gore ne ba sentse ba le mo ketsaetsegong. To say, after hearing such testimonies, Ba ba re morago go utlwa dikgang tse ntseng le di bua tse after maiphitlhelo a hearing lona about the need that is there out there, go morago ga go bua ka ditlhoko tse di leng teng ko ntle kwa and after seeing that what these books can do in your homes, in your life, mme le gone go bona gore dikwalo tse di ka dira mo malapeng a lona mo matshelong a lona. is there anyone who say, I want to get in the bandwagon and join the soldiers of the printed page? A gona le mongwe Whether you are full-time or you are part-time or you are a student. a gona le mongwe yo reng ke utule mahoko jaanong mme le nna ke batla go tsena mo kganyeng ye a o ka tswa o le moreri wa dikwalo o sa dire o dira e le yone tiro ya gago hela kana go ne le ko o berekang ko teng mme o bereka gape ka ga kana o le moithuti o le ngwana a sekolo. If
you are there, thank e you, my tsholetsang brother. gore tsholetsa matsogo na go godimo brown a le bone a tale kwa le maina tata o tsena mo putsong a re hetse ye pele raise your hands tsholetsa There's a matsogo hand at the back there. There's another simona ko one morago here. kwa ha Two here. e We thank God for re leboga that. morena ka seo We O ne- let us finish a re hetseng pele first. mogolwane sentse re le This one on ten we will now. mme o toga o mana a re ano re ha monna wa gagwe re sa he Hey, we are saying because we are already in the middle of this, we will allow the two questions. Oh, the question hey. Oh, okay. No, ideally, what comes first is what we are doing now. se e leng gore sa diragala ke yone tsela e re leng mo go yone After they respond, we give them application forms. We have them here. ha ba sona go ikwala maina jalo re tabe re ba ha dipampitshana tsa And they give the boloko ba application ikopela forms to the publishing coordinator. ba bo go neelwa moeteledipele wa lephata lone And le the publishing coordinator will give them to the clerk. If there is no church board, they have to call an emergency church board for only those. jalo se se diragalang gore ha ba sona ba tlatsa difomo tsonetse go tabo go isiwa ko church body ha go sena church body go neelwa mokwaledi bo go raya gore go bitswa leitho la phuthego la potako kana la Then tshoganyetso the church board will screen the names. After that, those which go through, then the church pastor, an elder, and the clerk, they both sign and they put as church stamp and they come to us. morago ga tshekatsheko ya maina a sona go lebiwa dilo tse tsothe ke gone mo gore mokwaledi Then le bagolwane ba tabo ba arrange training looking at the number of applications that, because we depend on church boards. Once it has passed the church board, then it goes to the publishing committee, the conference, and then even before it goes to the publishing committee, we can still attend the training. Sister ben se diragala morago ga leitho la phuthego le go ra gore go siame o a ko leina la go le isiwa ko komiting ya lephata lone le ko conferenceng morago ga mo go ka dirwa ithuthuntso e be go ra gore le ka But bidiwa there le ta are go those rutuntshiwa who will say, who will have interest and they hear about training and they want to attend. We don't stop them. They attend, but then they will follow the same process of application. Bangwe ba ka They utlwa go- cannot start working until that process is done. bangwe ba ka utlwa gore go na le ithuthuntso e nnang teng motho a ba eletsa go ka tsena mo ithuthuntshong ga gona molato o ka tsena mo ithuthuntshong eo mme thulaganyo e tshwanang ntse re a go boela gone ko leithong la phuthego gore le la go le sekasekiwe go bonwe e be le bone ba reng nya o siame So you would have just done theory. We cannot move to practicals before you are approved by your church board. o ka tsena ithuthuntso hela mme yaanong o ka se ko tsene mo fielding re emetse church board gore e re nya o siame Reshoma and then maetso re tshuma okay na tshweletse kana to kana siame okay mo go you lwana are saying, okay. kana anong mo go lwana tenang camera borra gore here tenang camera gore e lebeko kana ya dipotso se tse chaile ano le a phirima kana ba bangwe ba nna kgakala Okay. When the elder speaks, who am I? What really moves me a lot se e leng gore sa nkama tota is the testimonies ke bopaki jo ntseng bo fiwa and making a difference. I like there is a statement the preacher said, you know, wherever you are, you see people as candidates for heaven. ebe go nna le pharologanyo e dirwang jaaka mo re na bua gore go rengwe le ha o leng teng batho bao ba lebileng ke ba e leng gore ba tshwanela go ka tsena ka le godimo So maybe some of the nitty-gritties will understand in the training, but my passion is to be trained, to know how to go about it, and not necessarily as
as a job, like you mentioned, but as a service. Really, that is my. Tota kgangkgolo ya me ke gona gore ke rutuntshiwe ke simolola go tsena mo tirong e seng jaaka tiro mme tota e le bodiredi na ke dumela gore e tshwanetse go nna jalo ne la nkgarejwana thank you Yes, sir okay. Ke nna hela ke ise yang ko pele kwa mme ga le nne ka go bona o le montsho thata mme ne ke batla go botsa dipotsonyana gongwe ke lo gwetlha mo publishing department a ke re ke yone publishing I wanted to ask a few questions especially pertaining to the publishing department ibile tota go gwetlhilwe ke testimony ya gago ya traditional doctor but it was mainly prompted by the testimony that was about the traditional doctor sa ntlha e le gore a re a lemoga gore bongaka bwa setso jaanong bo kopana le bongaka a department e ikemiseditse go ira dipatlisiso tsa ditlhare tse re di tsang indigenous agere tse re di tsang mono go thusa bongaka hela generally gore e nne so se leng gore ke gore ha ke tla ke go bolela ka monepenepe le mo sesaleng ga re go lebe ka mokgwa mongwe ka gore tota ibile mo sesaleng ha re bua ka monepenepe motho wa akanya gore ke so se bosula mme ke setlhare sa molemo se modimo a se beile mo Botswana. Now the question then that I pose is the department going to do further studies as far as indigenous plants and medicines are concerned, so as to help people? Because oftentimes, when one uses indigenous herbs, you are given this look that this one. Just for Adventist education. The last question. Halo mpona ke riana nna ke rata re ka tsena gape mo Botswana ka puo ya rona ka dibuka tse. I plead that it is also important that these books are translated into vernacular so that we can put them in the different homes. Go ne go setse go kile ga nna le maikaelelo a gore di isiwe ko puong ya rona e mono e batho ba ka e tlhaloganyang botoka gongwe ba sa tlhaloganye sekgwa jalo. Because it is evident that it is important for these books to be printed in vernacular so that they go to Botswana who can also understand. A project e lo setse lo isimolotse kana e ko morago ke itse gore Steps to Christ lo kile lo eleka mme gore a e gatisitswe ga re itse. I know of the Steps to Christ. It was translated into Setswana. I don't know how far the project is, especially pertaining to other books as well. Gate ke eme hela ho ne dile mmalwa. Thank you very much. Yeah, I think let's answer her and then we'll come to you. Okay. Okay, Elder. Just a question about all these lovely books. I want to increase my library. Do you have a list of the books? Because there's several I'm seeing, but there's probably not all the books that you have. How we can get that list and the price, and we can start to buy some books and educate ourselves as well. I'll give you the list. It's fine. Ena botsa gore a gona le listi ya dikwalo tsonetse le gone gore thatwa ke bokahe jalo jalo o batla go itse gore di tsamaya jang di kae. Okay, let's start with the elder's question. A re simole ka potso ya We mogolwane. have the list of all the books that we currently have in our containers at Mogodisane and the price list. Ko mogoditsane re na le gore di jarata yang di rekiswa bokahe. Even this evening, I will forward the list to you. Ke tla go e romella phirimane ya gompieno ka WhatsApp. Yes. Concerning a question on the translation project we are on,
Right now, the Steps to Christ, this is the second year it has been sold at the ABC in Setswana. Steps to Christ e setse e le ngwaga ya bobedi e ranotswe ko Setswaneng mme setse yaanong e anama. We are now, the great controversy also, we are done with translating it to Setswana. We are now getting quotations for printing. Lekwalo la Great Controversy le tsone setse le weditswe re emetse hela gore re bone di-quotation tsa kgatiso. Know that we can only acquire, we only have rights to translate Sister White books that we are given to translate. But these are others, are personal people, we can't translate them. Jalo, Unless we itseng- can say we want to pursue that project, but yeah, it comes with a huge. intellectual property. Itseng gore dikwalo tse e leng gore ka kgona go di ranola re di isa ko Setswaneng ke tse e leng gore ke tsa ga Mme White hela. Tse dingwe ka maswabi ke tsa beng ba tsone di sireleditswe ka sekgwa mo go teng intellectual property so ga re kgone go di gatisa. Concerning indigenous plants, Yaanong go itebaganya le dithare le meriane e ithelwa mo gae. these 2 volumes Di-volume tse pedi tse are for indigenous plants. ke dithare tse di ithelwang mo Botswana In mo gae. Botswana. Wa utlwa mmaetsone o botsa potso. The one that he was talking, she was holding like healthy plants, that's a global. Those are global plants. Ye ke itebantse le dithare tsa So mahatshe this ka one bophara. is indigenous plants in Africa, Botswana included. Ye e akaretsa dithatsana tse di ithelwang mo Botswana, Afrika, jalo jalo. Are we together? Re mmogo. So your concern is already addressed. Tota potso eno e botsa wai setse ya rebilwe maetso. Tsa ro itumetse. Let me just before I call on the church leadership to emphasize what she was saying about the mass distribution of books. Each member is encouraged to buy books and deposit with the publishing coordinator of your local church to prepare for the 21st of October. The work can be easy if each member will do it. Pele ga ke bitsa bagolwane go ta go nela dikitiso pele ga re chase. Bagaetso le rotloediwa gore mophuthegi mongwe le mongwe a reke lekwalo lone le tabeng le anamisiwa ka October 25 mongwe le mongwe. It is your duty Ke tiro ya gago to buy a book and give to someone. gore o reke lekwalo o bo le neele mongwe. When we are training, Rachuma, we train the theory, and in the theory we'll be saying practical things, some we demonstrate, and then we have a period where we go out on the field to train you on how to go about it. Rechuma itutunzo e akaretsa gone gore metlhale e tshwantse re e dirise ke he jalo jalo ra go neela botsipa le matlhale wote morago ga mo jaanong o bo tsena mo fielding yaanong re tsamaya le wena We go to the extent for those who say, as we just want to be going around distributing, but we don't know how to start, how to approach people when we are going house to house, we still help you. jalo go ne le ba ileng gore bone ba re nyana re batla go anamisa dikwalo hela le bane ba ba ntseng jalo re ka le thusa. House to house is the powerful method to do evangelism. jaanong go tsena mo ntung mo dijarateng tsa batho ka one motlhale o nonogileng It's go more ka anamisa effective mahoko a than molemo public evangelism. o gaisa mo o thelang re go dira Because ka in public digwagowe. evangelism, we are preaching to many people. When you make an appeal, one person left, the rest are Adventists just enjoying sermons in the tent. Phuthego tse tsa maleka tse kana tabo ga go buiwa batho ba le bantsi ho ha o dira boikuelo wa ikana ke masala setse ba amogetse molaetsa ha o re wa re emang go ema ba le babedi a go emope. But when you are doing house to house, it's one-on-one or a family that you are studying with. Jalo ha o le ko lelapeng la batho o lebagane le motho matho a phaka le bane kana e le lelapa o As buisana literature le lona. evangelist, it's a requirement that as literature evangelist, it's a requirement that as we go about, you are having at least one lesson
lesson 1 for VOP because we have to enroll people on VOP. jalo wa tamega o le moreri wa dikwalo gore ha o tsamaya o tsena lelapa le lelapa o bone le dithuto tse tsa It's more on VIP evangelism than on a job. tota kgangkgolo ke gone go anamisa mahoko a molemo go na le tiro se ka e le ba le tiro It is as a result of that ke ka ntlha ya seo that as one day I was working in Kumakwan. letsatsi lengwe ke bereka ko kumakwane I entered a school, ka tsena mo sekolong sengwe and then when I was talking there, then I was impressed that I enroll the students there. gore ke tsenye bana mo dithutong tsone tsa VOP But then what I said to the head teacher there, I said, can I adopt the school? be ke hela ke kopa mogokgo gore a nka tsa sekolo se e nna se ke se tlhokomelang So we wanted to know what their needs are. ke batla go itse gore ditlhoko tsa bone ke eng You see, they will always want the printers, the what. Then I say, you know what? We have just moved to this village with my husband. Silver and gold we don't have, but we have the study guides. mme jalo a itse gore ga batho ka ba raya gore ditlhoko tsa lona ke eng kana le bateng ba semola ba kwala di-printara dilo tse dintsintsi be ke ba raya kere ba gaetso nna le monna wa me ke gone hela re hudugela mo kumakwane ga re na le ga e leng re kata ka dithuso hela tsa The dithuto headmaster was so excited. mogokgo a He itumetse go said, itumela yes, go ahead, I give you the green light. a ba re tswelela maetsho ke go neetse tsela e tshweu I asked for the school's enrollment. ka kopa gone gore ba It's ikwadise 1,043 students. e le gore tota dipalo tse ne ke di kopile ko go bone tsa bana ba sekolo ke ba heta sekete bana ba And sekolo then I went home and told my husband, say, there's a project here, VOP. How are we going to do it? be ke ya ko lapeng ke ya go bolelela rre gore hei go ne le kganki e ya dithuto tsa VOP ra go dira jang kgannye We then sought for some sponsorship from a few people to start at least with 130 students. ra kopa dithuso mo batho bangwe go simolola ka batho ba le 130 Before the end of September, pele ga September they ya will be bokhutlong graduating. ba tabe ba Those are loga standard sevens. ke ba lekwalo la bosupa The good news mahoko a of this molemo project is that this school says, even when you are finished, done with the lessons with them, please handhold them until they write. mme bogotele ga o editse dithuto tsone tse le bone maetso a ko ba totobise hela go ithela ba kwala lekwalo la bosupa The teachers are able to see the difference. I am able to see the difference from where we started. pharologanyo ya bonala barutwintsi ba ta go bolelela le nna ke a e bona pharologanyo go tswa ko re simolotseng teng That is why they say, don't leave them until they write. ke gona ka mo go to se ka ba phuaganya wa togela ba ise ba kwale lekwalo la bosupa Out there, ko nte kwa they want our help. ba bata dithuso tsa rona Let's go and minister. a re yeng re ye go rera Thank you, Mogolwane. ke lebogile mogolwane May God bless you. a modimo a go segogatse chaile yaanong le to- A minute. motsotsonyana hela ra e minute. tshosetse chaile Thank you. I want to emphasize on what she's saying. kwata go gatelela thata mo ntheng ena e bua I know some people might be interested in joining the literature evangelism. ke itse gore bangwe ba ka tswa ba na le kgatlhego ya go nna bareri ba dikwalo That one comes with a lot of commitment, and we really need to dedicate your time. upon mo it. tota go bata o ne le nako e o ka e tsenyang mo turong But there's something that you can do with this church structure that we have so far. mme go ne le sengwe se o ka se dirang re lebeletse yone thulaganyo ya kereke e ka ga e ntseng ka teng We've got the sales structure, which is 2 to 5 people. re ne le ka go rekisiwang ka teng batho ba ka nna babedi go ya go ba batlhano And then we've got 8 to 12, which is the unit. bo go nna go tswa mo dipalong tsa boroba bobedi go ya ko go lesome le bobedi And then we've got 14 going above for the Bogonna. zone. ehe bo go nna le batho ba lesome le bone go ya ko godimo mo zoneng These are evangelism structure that we have under Seventh-day Adventist Church. ke tsone dithulaganyo tse re neng le tsone ka tshega phuthego ya rona ya sabat So you see, I entirely up to an individual to use the structure which is flexible upon an individual, jalo go tswa hela mo go wena gore mo go siamela mo go berekelang ke gohe depending on your time,
go lebeletse nako ya gago and what you can dedicate upon it. le gore o ka e dirisa jang. So on that one now you can use the VOP, because through the VOP director you'll be working with them and then you'll be taking out literature. It's so easy and flexible. You can do it at work, at home, even within the community, even virtually. Tota bo gora gore o ka nwa dirisa dithuto tsa VOP di mo thogela go dira tiro ya gago. You see, we want really everybody to be involved. The more you witness, Re batla gore the mongwe le more you grow. mongwe a tseye karolo ka gore ga ntse o nna mosupedi jalo ke gone ka go golwang ka The more teng. you grow, the more your character is developed into the likeness of that of Christ. Ga o ntse o ithuta jalo popego ya gago e ntse e tshwana le ya ga And Keresete. if all of us we are doing that, the closer we are bringing the coming of the Lord, so that we can get out of this world that has got nothing for us. Ha rothe re dira jalo re ta tisa gautshwane go taga ga Keresete ka gore le ga tshele tota ga la re tshwarela sep. Let me thank all the literature evangelists from different churches who came. A re lebogeng bothe ba re ba dikwalo ba ba tsileng go tswa go diphutego tse di harologaneng. It was going to be a problem for us, a challenge for us here in Gaborone Central. Anka bo lo sa tanka be le kgwetho mo go rona mo phutegong ya Gaborone We le gare. thank you and we thank God for you. Re a lo leboga re leboga modimo mo ka lona. We thank the leadership of Member Brown and the Central Church for allowing us this day to share with the church. Re leboga boeteledipele jo jwa ga Mama Brown le bone bagolwane ba phutego e gore ba ba re letile go ka abelana le lona. We will continue to do the work together. Re ta tswela ntse re dira tiro mmogo. Let's continue working for the Master. A re tsweleng re direle morena wa rona. Ra leboga. Thank you. Ma? Those papers, okay. Dipampiri tseo Those papers, you are meant to write the books that you are interested in. ne gore la go kwala On dikwalo tse those le gore papers, and then you, after prayer, you hand them over to us. You write the list, your name and your phone number. kwalang dikwalo tse le tabeng le dibata jalo le megala ya lona be le tisa kwa. Ra leboga. Thank you. Mogolwane,